xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh channel của GFS Blockchain Insights. Ok, hello cả nhà. Hello Đức Vũ. Ok, các bạn đã cho vào trong livestream và có thể giúp Riley share cái video này đến với nhiều bạn hơn để nhiều bạn có thể cho vào video ngày hôm nay cùng với Riley nha. Thì hôm nay chúng ta cũng tổ chức event có vẻ là sớm hơn với mọi khi. Cái khung giờ 4 giờ thì tổ chức event có vẻ là nó không nhiều như là cái khung giờ 8 giờ tối đúng không các bạn? Giờ này như cũng bắt đầu các bạn cũng đi làm lại rồi, nhiều bạn chắc cũng còn đang ở trên văn phòng. Khi tình hình thị trường ngày hôm nay sao rồi ta? Hello Nam Nguyễn. Hello Thành. Ok. Cả nhà có thể chia sẻ với Riley một chút xíu về tình hình ngày hôm nay của thị trường không? Mấy hôm nay các bạn up down với thị trường như thế nào rồi, có thể chia sẻ một vài cảm xúc của các bạn vào những cái thời gian gần đây khi mà thị trường của chúng ta nó cứ up down liên tục như thế này. Khi chắc để Riley share cái video này lên trên trang Facebook của cá nhân của Riley cái. Hello, có ai share với Riley không? Các bạn cho vài ý kiến ấy, trong lúc mà chờ nhiều người hơn cho vào trong livestream thì chúng ta tâm sự mỏng với nhau một chút xíu nha. Hello Thành, hello Nam. Mấy hôm nay với tình hình thị trường như vậy thì các bạn tình hình của mọi người như thế nào rồi? Tài khoản vẫn tuột như tuột quần hả? Hello Dorothy. Hello Gia Bảo. Hello Quỳnh Sang. Và mọi người có thể chia sẻ với Riley về cái tình hình tài sản của các bạn mấy ngày hôm nay gần đây so với thị trường hay như thế nào, và các bạn có mong chờ sắp tới là thị trường nó sẽ có một cái gọi là một cái cơn sóng boom mạnh sắp tới hay không? Mọi người có tự tin và có hy vọng về một cái tương lai sáng lạng của thị trường crypto trong thời gian ngắn hạn sắp tới không nhỉ? Ok, thì thật sự thì Riley là một người chơi không phải theo cái hệ nhìn chạc. Thực sự là Riley không rất là hiếm khi mà mình nhìn chạc luôn, bởi vì đa phần là thời gian của Riley là dành để mà Riley đọc và nghiên cứu, tìm những cái xu hướng mới, tìm những cái trend nhiều hơn là việc mà mình nhìn vào chạc. Chia 2 rồi ở thị trường này mà chia 2 là còn ít nhỉ, đúng không các bạn? Nhiều khi còn thấy cả chia 10 luôn á. Ok, thì với những cái tình hình cập nhật thị trường như thế nào thì các bạn có thể cho vào trong những cái buổi event Community Insight, thì các bạn admin cũng như là rất nhiều những cái thành viên trong GFS sẽ cập nhật liên tục với cả nhà, đặc biệt là với cái tin Fed họp sắp tới để xem coi thị trường của chúng ta sẽ đi về nơi đâu so với cái cuộc họp của Fed nha. Và gần đây thì Riley cũng xem trên những cái group cộng đồng thì Riley thấy là các bạn nói khá nhiều về cái vấn đề là ok, trend metaverse nó sắp qua rồi và sắp tới sẽ là trend web 3, cho nên là các bạn đừng có mà săn những cái trend trong metaverse nữa, mà hãy là săn những cái trend con trend, những cái dự án trong cái trend web 3 đi. Vậy thì làm sao để các bạn biết được một dự án như thế nào nó là đúng chính xác nó làm về metaverse, một dự án như thế nào nó sẽ thuộc về web 3. Thì thật sự thì theo quan điểm của Riley thì metaverse nó là một cái định nghĩa cực kỳ rộng, và một cái xu hướng của metaverse nó cũng sẽ là một xu hướng dài hạn, chứ không phải là một cái việc mà một cái vấn đề trên ngắn hạn, một cái điều kiểu như là ăn xổi ở cái thị trường này. Và hiện tại thì chúng ta cũng chỉ mới ở một cái giai đoạn cực kỳ sớm, cực kỳ chớm khởi điểm của metaverse mà thôi. Và tương tự như vậy thì web 3 nó cũng sẽ là một cái thế hệ internet thứ ba. Nó không phải là một cái trend mà thực sự nếu như các bạn mà follow GFS thì các bạn sẽ thấy là GFS đã nhắc và đã nói về web 3 rất là nhiều từ những năm ngoái cơ. Và web 3 nó sẽ là một cái thế hệ internet mới, nó là một cái thế hệ internet mà không cần đến máy chủ. Vì vậy thì nếu như đối với cái định nghĩa đó thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái app, những cái ứng dụng hiện tại chạy trên blockchain thì chúng ta đều nói nó là cái ứng dụng của web 3 hết.
từ DeFi, từ GameFi hay Metaverse hay rất nhiều những cái ứng dụng khác khi mà chạy trên blockchain thì nó đều thuộc về Web3 hết. Vậy thì các bạn sẽ tìm những cái dự án Web3 như thế nào? Nếu như nói theo vấn đề đó, theo định nghĩa đó thì hầu hết là tất cả những cái dự án làm về blockchain đều là Web3 hết, đúng không nè? Vì vậy là để mà các bạn có một cái chiến lược đầu tư đúng đắn thì các bạn cần phải tìm hiểu thật nhiều thông tin, có nghĩa là các bạn cần phải hiểu đúng và hiểu đủ về vấn đề này. Thì thị trường công nghệ nó luôn phát triển một cách rất là chóng mặt, và nếu như chúng ta không update kiến thức của chúng ta mỗi ngày liên tục thì chắc chắn là các bạn sẽ bị outdated trong thị trường này. Và nên nhớ rằng khi các bạn đọc và nghiên cứu những kiến thức thì các bạn phải không chỉ nên dừng lại ở cái việc là các bạn biết, mà các bạn nên dừng phải có nghĩa là nghiên cứu để mà có thể đạt đến cái vấn đề là các bạn hiểu một cái vấn đề sâu xa tận gốc rễ, thì lúc đó chúng ta mới có được những cái chiến lược cũng như là những cái tư duy đầu tư nó đúng đắn, là đầu tư vào những dự án như thế nào, biết được những dự án như thế nào là những dự án thật sự chất lượng, hay là những dự án như thế nào chỉ là những dự án bánh vẽ. Thì đó, có Cường có comment là anh em cẩn thận từ trên web 3 bị các đội nhóm em lùa gà nha. Thì có lẽ là các bạn nếu mà theo dõi những cái livestream của GFS thì các bạn cũng thấy là GFS của tụi mình nó cũng rất là nhiều về web 3 rồi, đúng không nè? Thì đừng có, các bạn ở đây Riley muốn chia sẻ là các bạn đừng có chạy theo trend, đừng có cứ thấy ok trend này nó hết rồi, trend DeFi nó hết rồi, vậy bây giờ chúng ta nhảy qua trend GameFi đi, GameFi nó hết rồi chúng ta nhảy qua Metaverse nó hết rồi chúng ta lại nhảy qua web 3. Nhưng các bạn thật sự không hiểu được bản chất của vấn đề, không hiểu được hết tất cả những cái đó là cái gì, thì mãi các bạn vẫn chỉ đầu tư theo kiểu là các bạn nhảy cóc và chỉ là đầu tư và vay mượn niềm tin từ những người khác mà thôi, chứ thật sự trong bản thân chúng ta sẽ không hiểu được cái vấn đề cốt lõi của nó là gì. Thì đó chính là lý do tại sao ở GFS tụi mình luôn mong muốn các bạn là trước khi các bạn bỏ tiền vào, các bạn invest vào bất cứ thứ gì thì các bạn hãy invest vào chính bản thân của mình trước, hãy coi nghĩa là cập nhật thông tin và invest vào kiến thức trước hết. Khi mà các bạn đầy đủ kiến thức, các bạn đầy đủ thông tin rồi thì lúc đó hãy bỏ tiền ra và invest vào trong cái thị trường đầy rủi ro này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái xu hướng mới, một cái ứng dụng mới ở trong công nghệ blockchain. Thì công nghệ blockchain chúng ta ngày càng phát triển rất là nhiều, ngày càng phát triển với những cái màu sắc rất là đa dạng. Và dạo gần đây thì các bạn cũng thấy là nhiều người bắt đầu nói về những cái vấn đề như là social token hay là fan token, đúng không? Thì thật sự thì GFS của tụi mình cũng đã bắt đầu nhắc đến social token từ hồi tháng 4, tháng 5 khi mà mới bắt đầu giới thiệu nên cái dự án Big Country. Họ làm về tạo nên những cái thế giới metaverse cho những celebrity, những người nổi tiếng, để mà tạo thành những cái thế giới của riêng họ ở trong thế giới metaverse. Thì đây là cái điểm mà Riley cực kỳ thích về cái ứng dụng social nó mang đến cho blockchain, vì nó sẽ là một cái cánh cổng để giúp có thể thu hút được nhiều người hơn, có thể thu hút onboard được những cái mainstream user vào trong cái thị trường crypto. Và nếu như những bạn nào mà theo dõi thường xuyên những cái video của Riley thì các bạn sẽ thấy là Riley nhắc rất nhiều đến cái cụm từ là mainstream user, là những người dùng thông thường, những người dùng truyền thống á. Vì công nghệ này thật sự cho dù nó có lớn mạnh đến cách mấy, nó có ghê gớm đến đâu, nó có cao siêu như thế nào, nhưng nó không thân thiện và nó không dễ dàng để cho người dùng sử dụng và không có nhiều người dùng thì cũng coi như là xem như là bỏ đi. Vì cái câu chuyện cuối cùng là làm sao chúng ta đưa ra một sản phẩm và sản phẩm đó phải có người dùng, thì đó mới gọi là một cái bài toán kinh doanh thành công, đúng không? Và nếu như các bạn thấy thì dạo gần đây thì Binance họ cũng đã đầu tư hẳn một cái nền tảng gọi là Binance Fan Token để hỗ trợ cho phát hành token cho những cái câu lạc bộ bóng đá. Và GG cũng trước trên cái trang cá nhân của mình về fan token, và GFS đã nghiên cứu và cực kỳ thích cái tiềm năng của cái tính ứng dụng về decentralized social trên blockchain. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận về cái vấn đề fan token và social token để hiểu rõ hơn decentralized social là gì. Và ngày hôm nay các bạn thấy là cái topic của event ngày hôm nay chúng ta sẽ là turn your fans to your packers, làm sao để chúng ta có thể tạo nên một cái nền tảng phi tập trung cho hết tất cả mọi người và cho vào trong cái hệ sinh thái, và cả những người hâm mộ của các bạn sẽ trở thành những người ủng hộ các bạn, từ cái việc là gọi vốn cho đến là hỗ trợ các bạn trong vấn đề vận hành sản phẩm và marketing sản phẩm ra như thế nào. Thì đó chính là câu chuyện của blockchain có thể giúp có thể hỗ trợ được để mà đạt được những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực. Và hôm nay thì Riley rất là vui khi đã mời đến đây đại diện của hai khách mời là đại diện của dự án Corite. Corite là một dự án làm về âm nhạc
Và Corite cho phép là các nghệ sĩ sẽ biến những người hâm mộ trở thành những người ủng hộ họ trên mọi bước đường, chứ không chỉ đơn thuần là dừng lại ở việc là fan hâm mộ nữa thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau hiểu rõ hơn về sức mạnh của blockchain và các ứng dụng Web3 như thế nào thông qua việc mở một cánh cửa để cho những cái người nghệ sĩ, những cái người nổi tiếng họ có thể cho phép những fan hâm mộ của mình cho vào trong thế giới của họ và support họ nhiều hơn. Ok, cũng khá là nhiều người cho vào trong livestream rồi, thì các bạn có thể giúp Riley say hi với khách mời của chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu và học hỏi thêm kiến thức về fan token và social token trong ngày hôm nay nha. Ok, hello Elmo, hello Elmi. So welcome you to Vietnam community. Hi. Hello everyone. Thank you so much for hosting us. Yeah, sorry for keep you guys wasting as I just have a warm up and yeah, I just introduced to the community how important of the fan token and social token to the cryptocurrency and blockchain technologies. As I say that this is the gateway for the mainstream user to join the blockchain and can kick off the mass adoption of the blockchain. So it's really appreciate for you to join the event today to get us know more information about this one, and I also want to hear some of your opinions about fan token and social token as well. So to begin with, firstly, can you introduce a little bit about yourself first, and why did you join the Corite project as well? Sure. I can start. So as you can see on the screen, my name is Emil. I'm a co-founder of Corite, which is a music platform aimed at fans and artists, and it's made for independent artists to be able to launch their career together with their fans without the need for middlemen, so to speak. And my role at Corite is brand and product, one could say. And Emily is my partner in the business, and yes. Okay, Yes, so I'm also, yeah, introduce about yourself. I'm Emily, as you also can see. My role is Director of Artist Relations, and I joined Corite 3 years ago, mainly because I really liked the idea of doing something new and to disrupt the music industry a bit. So that was the reason I joined Corite. Okay, thank you. So let me translate this to the community. Dạ, ngày hôm nay thì tham dự cùng với chúng ta thì sẽ có hai khách mời, đó chính là anh Emil, hiện tại đang là co-founder của dự án Corite. Thì ở Corite thì Emil đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc làm nhà thiết kế và giám đốc sáng tạo, tập trung về việc mà phát triển thương hiệu. Thì ở Corite thì Emil tập trung chủ yếu về việc là branding và phát triển thương hiệu của dự án, sản xuất những cái sản phẩm cho Corite. Và về anh có giới thiệu một xíu đôi nét về Corite thì Corite là một cái nền tảng âm nhạc, nơi mà có thể tạo nên một cái không gian giúp cho những người nghệ sĩ và những fan của họ có thể tiếp cận được với nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà không có, và chúng ta sẽ loại bỏ hết tất cả những cái middleman, những người trung gian ở giữa ra khỏi trong cái quá trình mà phát triển của họ. Thì các bạn có thể thấy là hiện nay đối với việc mà những cái nhạc sĩ hoặc là những ca sĩ mới nổi á, cho dù là năng lực của họ rất là tốt đi chăng nữa, nhưng nếu như họ không có một cái gọi là một cái bầu show tốt thì họ sẽ rất là khó để mà phát triển bản thân mình, hoặc là rất là khó để mà được đưa những cái sản phẩm ra ngoài công chúng. Thì đây, trên cái nền tảng của Corite sẽ support và giúp cho những cái người nghệ sĩ như vậy, họ sẽ có thể được sự hỗ trợ trực tiếp từ những cái fan hâm mộ của họ, và sẽ không cần phải thông qua bất kỳ một cái bên bầu show hoặc cái bên nào có thể đưa để hỗ trợ hết. Và Emily thì Emily hiện tại đã cho vào trong Corite là được 3 năm. Hiện tại thì Emily chịu trách nhiệm về những cái mối quan hệ partnership với những cái người nghệ sĩ và hỗ trợ cho cái vấn đề làm mở rộng những cái hợp tác, mối quan hệ hợp tác cho bên Corite. Cô ấy là một nhà quản lý những cái dự án có khá dày dặn kinh nghiệm về cái vấn đề là kỹ thuật số và truyền thông trong cái mạng xã hội. Bắt đầu cho vào trong Corite là từ năm 2018, và thực sự thì
Emily có chia sẻ là Emily cực kỳ thích những cái idea mà bên Corite đã mang ra, và bản thân của mình, Emily là người thích, có nghĩa là cô luôn thích muốn phải khám phá những cái mới và tìm tòi những cái mới, cũng như là thử thách bản thân ở những cái mới, cho nên là quyết định làm việc ở Corite cũng như là phát triển để đưa ra những cái bước đột phá mới trong cái lĩnh vực âm nhạc. Okay, so thank you very much. As I mentioned about the fan token, so can you guys share with me like how is important, like what is the fan token and how does it work? Yeah, so well, the fan token, I mean, there are many fan tokens out there right now on, in different projects, but from our perspective, we have always been about fan power, and fan power is something that the artists have or has when they have a big community, a following, fans. This is a power that they possess. Even the big artists have that with the industry. Even if you take away the industry, they have the fans, and the fans have fan power when they support the artist, when they share the artist, when they dance to a song or clap their hands. They're using their fan power together, so to speak. And the fan tokens is a way to reward the artist. The artist can reward the fans, and the fans can be incentivized for their contribution. So let's say the fans help by sharing a new song on their social media, and it becomes a hit. Then they should be rewarded for it, and the fan token gives that component that we need to measure that and to give share the value with the people that makes the difference, which and the conclusion is you can basically do it on your own. An artist can be independent, and the fans can be not only consumers but actually collaborators. They can work together to do it, and this is the reason you have fan tokens. Okay, so now fan is not just only the fans also can turn to the backer. Exactly, and collaborator, be part of the creative process too. Yeah, so cool. Okay, so Emily, do you want to add in any more information? No, I think you summarized it very well, Emily. Okay, yeah. Thì câu hỏi đầu tiên sẽ là fan token là gì? Thì đối với Emil chia sẻ là sẽ có rất là nhiều cái loại fan token, và các bạn sẽ thấy ở một cái điểm khác biệt một chút xíu ở cái fan token mà bên Binance hiện tại họ đang có cho những cái đội bóng đá. Thì ở đây đối với Corite thì sẽ fan token ở đây thì họ sẽ nói về cái fan power. Fan power có nghĩa là cái quyền năng, cái quyền năng của những cái người hâm mộ khi mà họ cho vào trong cái hệ sinh thái. Đối với những cái người nghệ sĩ đó là gì? Thì đối với những ca sĩ, những nghệ sĩ mà họ có một cái lượng fan lớn, một cái lượng những cái người follower lớn, thì họ sẽ nhận được những cái support, những cái sự hỗ trợ từ cái đối tượng fan của mình thông qua cái fan power này. Và cho dù là ở đây các bạn hãy hình dung ha, nếu như đối với những cái ca sĩ mà họ làm việc thông qua một cái công ty ca nhạc ha, và họ có một cái lượng fan lớn, thì nếu như cái công ty ca nhạc đó gặp một cái vấn đề gì đó, thì ok, maybe thì, có thể là cái danh tiếng của người ca sĩ đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, và vì tất cả những cái lượng fan đó đều được quản lý bởi cái công ty đó thông qua một cái bên thứ ba, thì cái lượng fan đó sau khi cái công ty thất bại thì có thể một cái số lượng fan đó lại sẽ không còn ở lại với ca sĩ nữa. Và nhưng ở đây sẽ tạo một cái nền tảng hoàn toàn phi tập trung để mà những cái người nghệ sĩ và những cái fan họ có thể làm việc trực tiếp với nhau, không thông qua một bên thứ ba nào hết. Và cho dù là có chuyện gì xảy ra thì fan của họ vẫn sẽ tồn tại ở đó với những cái người nghệ sĩ đó.
Và ở đây thì những fan họ sẽ vẫn có được những cái quyền lợi khi mà họ tham gia và họ hỗ trợ, họ support cho những cái người nghệ sĩ của mình, thông qua việc là họ sẽ nhận được những cái reward từ phía những người nghệ sĩ, và những người nghệ sĩ cũng sẽ nhận được những cái sự ủng hộ cũng như là những cái reward từ phía fan của mình thông qua những cái tác phẩm, những cái sản phẩm. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được là thông qua cái nền tảng của blockchain, chúng ta sẽ thấy được cái mối quan hệ hai chiều giữa những người nghệ sĩ và những cái fan của họ. Thì như Riley nói ở đây, bây giờ những người hâm mộ họ không chỉ dừng lại là người hâm mộ nữa, mà những người hâm mộ sẽ trở thành một trong những người ủng hộ những investor và cả những cộng tác viên đối với những ca sĩ, những người nghệ sĩ đó, và chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ gọi là công bằng hơn, cho một cái nền kinh tế mở thông qua những cái mô hình gọi là fan token. Okay, so like the idea of fan token is really interesting. So can you share with me like how important are the fan token in cryptocurrency or in the blockchain industry? Okay, maybe I can start, Emily. I mean, sorry, the question was whether how important it is in the crypto, in the music industry. Yeah, like I mean, how important of the fan token to support in the blockchain industry, because like normal we just have like some of the utility token, and like it's kind of simple, and like now we have some of the fan token, we have more colorful for the blockchain. Yes, so the beauty of all blockchain projects is it's based on the community, and the fan token or fan tokens are just a way to make that community more relevant, because yes, there's a big group of people who are, let's say, into music, and there's a smaller group of people who's into crypto, but there's also a really strong connection if you have a token which can be related to, let's say, a particular artist or a genre in music, like hip hop or hip hop from Atlanta or whatever. There could be things where you identify with the artist and the music, which is a much stronger bond. And the fan token is a response to that. It's an idea to make sure that the people that care for something dearly has a way to show that and to be rewarded for it. In our view of the world, we believe that this will be a step-by-step process. So initially, we think the communities will be wider, because a small artist may not have a full community, a big community, or may not have the time or knowledge to carry it on them, by themselves. So we believe that this will evolve organically. There will be some artists with their own token, there will be genre tokens, and there will be kind of bigger community music tokens. But the idea is always that there's a connection between the in this case, the fan and the artist. Emily, do you have any comments on that? No, not really. I was just gonna mention the importance of the community, and how that historically always has had a very important, has been a very important aspect of being an artist, and having fans not only just connecting with the artist, but also with each other. And so. Yeah, okay. And like before, when we are talking about the blockchain industry, and the right way think about Bitcoin, the right way think about cryptocurrency, and think all about financial. So it's kind of boring. But now we have a lot of more application on the blockchain, like we have the music, we have the artists, and it's also can easier to educate the mainstream user about blockchain technologies. Indeed. We see very clearly in our social media, for instance, that we have
still we have two audiences. We have kind of like the music audience and the crypto audience, and our job is trying to get those together, you know, because they're still learning from both sides. Ok. Và các bạn thấy là với cái idea về fan token thì bản thân Corite thấy cái idea này nó cực kỳ hay, bởi vì cái vấn đề là hiện tại hầu hết khi mà mọi người nghe tới blockchain thì mọi người luôn nghĩ ngay tới vấn đề là Bitcoin, mọi người luôn nghĩ ngay tới những cái dự án làm về tài chính, và nó sẽ khá là khô khan. Và dạo gần đây các bạn thấy là những cái ứng dụng mới của blockchain về NFT, về những cái tác sản phẩm nghệ thuật, những người nghệ sĩ, và bây giờ chúng ta sẽ thấy là có cả âm nhạc nữa. Thì thông qua những cái này chúng ta sẽ educate người dùng một cách dễ dàng hơn về blockchain, về các công nghệ blockchain là gì, và nó sẽ không phải là những cái gì nó quá mơ hồ hay là nó quá gọi là quá là hàn lâm đối với những người dùng bình thường nữa, mà bây giờ nó sẽ trở thành những cái, và thông qua âm nhạc, đặc biệt là thông qua âm nhạc thì mọi cái nó sẽ được educate một cách rất là dễ dàng. Các bạn có thể nhớ lại ngày trước khi mà Bitcoin bắt đầu được du nhập vào Việt Nam thì thông qua một cái anh rapper đó chính là một cái người đã đầu tiên đem Bitcoin vào Việt Nam, thì cũng đã thông qua âm nhạc. Các bạn thấy thì đây một cái vấn đề này thì Corite sẽ thấy là cái rào cản lớn nhất hiện tại của blockchain đó chính là cái vấn đề người dùng. Và nếu như chúng ta educate được càng nhiều người dùng, họ thử nghiệm, họ trải nghiệm những cái sản phẩm, những cái ứng dụng của web 3, của những cái ứng dụng trên blockchain, và họ cảm thấy là những cái sản phẩm này nó hay và nó cũng rất là dễ sử dụng, thì ngày càng sẽ có nhiều những người trôi vào trong cái hệ sinh thái của blockchain. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là vốn hóa của hệ sinh thái của chúng ta nó cũng sẽ bùng nổ nhiều hơn, và nó sẽ là một cái cơ hội cực kỳ lớn cho những cái người đã đầu tư vào giai đoạn sớm. Và theo như Emil chia sẻ thì cái fan token ở đây là các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo nên một cái connection cực kỳ tạo nên một cái liên kết cực kỳ tốt đối với community và đối với dự án, cũng như là những cái người nghệ sĩ. Thì thông qua fan token thì họ có thể giao tiếp lẫn nhau, và hiện tại ở Corite thì họ cũng đang có hai đối tượng cộng đồng. Đối tượng cộng đồng thứ nhất là những người yêu thích âm nhạc, vì dự án Corite ban đầu họ là một công ty truyền thống làm về âm nhạc, và sau đó thì họ mới phát triển và kết hợp thêm cái lĩnh vực blockchain mà để mà đẩy mạnh hơn nữa cái mô hình, và cũng như là đẩy mạnh hơn nữa cái mô hình mà gọi vốn và phi tập trung cho những cái người nghệ sĩ trong cái nền tảng của Corite. Thì từng bước fan token nó sẽ là một cái cầu nối để mà giúp kết nối được những cái cộng đồng với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ có hai loại cộng đồng ở đây, là một cộng đồng về âm nhạc và một cộng đồng về cryptocurrency. Thì từng bước những cái cộng đồng mà họ chỉ thích đam mê về âm nhạc, họ sẽ dần chuyển qua và họ sẽ tìm hiểu, họ sẽ nghiên cứu về blockchain, và họ cũng sẽ nhận thấy rằng ok, blockchain nó sẽ không phải là một cái gì đó nó quá phức tạp và tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó hết. Đây cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ hay để mà có thể thúc đẩy được cái sự bùng nổ của hệ sinh thái. Okay, so at the moment when you're doing about onboard some of the mainstream users to using some of the blockchain technology, and can you tell me like what is the main difficulties when you engage in the fan, like the normal fan, the non-blockchain, non-crypto one, to using your product? Well, I would say it's the problem with our product is the problem with blockchain. There's this huge learning curve in the beginning, before you set up your wallet, before you understand exchanges, before you understand the transaction hash or whatever, and that is, I would say, a general issue. So that's also why we are building our product on top of Chromia blockchain, and we are using, for instance, we are using their vault, which you can have as a non-custodial and as a custodial wallet. What that means is that either we take care of your keys and you use a password to access your vault, or you take care of your own keys, so even though if you're knowledgeable in the blockchain space or crypto space,
you will most likely want to keep the keys for yourself. But for the average user, it's more easy for them to start if it's just, you click a button and you kind of create the vault, and then after that you can start engaging with, for instance, our fan power token and NFTs and so on. And there's also a need to allow a mix of payment forms, or a mix of currencies, not only cryptocurrencies, but you also need to be able to, in some way, allow people to pay with ordinary fiat currencies and so on. So there needs to be options for people to be able to engage in this, because just so you know, the relationship between an artist and a fan is super tight and direct. When we have done fan funding campaigns on our current platform, the artist can post on Instagram and the fan will complete the whole backing within Instagram, so to speak. They just kind of click the buttons and they do everything, and it's super quick from they see it, they make the decision, they want to do it. Yes, I want to be part of this artist. And it's important that you can do it easily. This is like e-commerce, when you sell stuff online. For 25 years, we've been trying to take away things that makes it hard. Now it's easy to shop online. We need to take away things that makes it hard for blockchain, and the challenge is therefore the starting, because once you get over the first, when you have your wallet, when you have some crypto, then it's more easy, right? So this is the challenge that we're facing. And also the way to do that is also, of course, for us, the mission to find interesting artists that makes people want to, come on board, and that so they feel that it's worth it. So we need to find those artists that also can bring the attention from those users we want on the platform as well. So why would the artists? Because they already have like the big fans. So we also can easily to educate the people via the artists. They can educate their fan by themselves as well. That's right. The artist is critical in this whole space. You're right. Ok, thì Rolim có hỏi là hiện tại khó khăn lớn nhất của những cái dự án làm về cái lĩnh vực này là gì, khi mà làm sao để họ mà có thể cho những cái người dùng truyền thống có thể trôi vào và sử dụng những cái ứng dụng của họ. Vì thật sự đối với những người dùng truyền thống, khi mà phải đối mặt với những cái vấn đề về ví, hoặc là khi mà sử dụng những cái ứng dụng web 3 thì cực kỳ là phức tạp. Thì thật sự em có chia sẻ là đây không phải là một cái khó khăn của riêng một dự án nào hay một lĩnh vực nào, mà nó thật sự là cái khó khăn của toàn bộ cái ngành công nghiệp blockchain hiện tại. Bởi vì mọi người khi mà nhìn vào blockchain thì họ cũng thấy nó khá là phức tạp. Thì cái vấn đề hiện tại cần phải giải quyết là làm sao để nó càng đơn giản nhất có thể. Và như Emo có chia sẻ, hiện tại Corite họ đang phát triển cái dự án của họ trên cái nền tảng blockchain của Chromia, thì nhằm để đơn giản hóa hết tất cả những cái hoạt động của người dùng khi mà họ phải giao tiếp với blockchain, để mà làm sao tiếp cận được càng nhiều người nhất có thể. Thì ở đây sẽ có những cái ví non-custody là những cái ví đó thì sẽ không ai quản lý những cái key, mà người dùng họ sẽ là người có quyết định cũng như là quản lý cái key của mình. Và ở đây nó sẽ có cả hai cái option dành cho những cái cộng đồng, những cái người dùng mà muốn cho vào trong nền tảng. Thì họ, thứ nhất là họ có thể sử dụng những cái cryptocurrency để họ cho vào trong hệ sinh thái, hoặc họ cũng có thể sử dụng fiat để mà tham gia vào hệ sinh thái luôn, để mà tạo được cái sự đơn giản nhất cho trong cái quá trình thao tác. Thì theo như Emo có chia sẻ là cũng giống như thương mại điện tử, thì các bạn có thể thấy là vào những cái năm đầu khi mà mới thành lập thì người dùng sẽ còn khá là e ngại trong cái việc mà họ mua bán online.
Nhưng mà tới thời điểm này thì các bạn thấy là thương mại điện tử nó là cái gì đó nó quá gần gũi với mọi người rồi, và hầu như là ai cũng biết cái cách mà mua bán online như thế nào, và nhiều khi chúng ta cảm giác lười để mà chúng ta đi đến cửa hàng mua, chúng ta chỉ thích ở nhà để mà lựa chọn và shopping online nhiều hơn là cái việc mua sắm ở bên ngoài cửa hàng, mua sắm ở cửa hàng. Thì cái giai đoạn phát triển của blockchain hiện tại là nó đang nằm ở cái giai đoạn gần như là cái giai đoạn đầu của e-commerce đợt vừa rồi, và sẽ step by step sẽ ngày càng sẽ hoàn thiện hơn. Những cái nền tảng blockchain đơn giản sẽ dần ra đời để mà làm sao để mà giấu hết tất cả những cái vấn đề về công nghệ ra phía sau, để người dùng họ có thể tương tác với cái nền tảng một cách đơn giản nhất, và cái vấn đề về friendly, cái thân thiện với người dùng và đơn giản với người dùng luôn luôn là cái khó khăn nhất mà hầu hết tất cả những cái dự án làm về những cái ứng dụng web 3 đang phải đối mặt phải. Và thêm đối với Corite thì Emily có chia sẻ cái khó khăn của họ là họ phải làm sao để mà tìm kiếm được những cái người nghệ sĩ gọi là khá là nổi bật và đặc sắc á, để mà thông qua được những cái người nghệ sĩ đó có thể thu hút được càng nhiều những cái fan có follow họ và sẽ cho vào trong cái hệ sinh thái của Corite. Và các bạn hình dung là như Riley có chia sẻ là âm nhạc hay tất cả những cái gì liên quan đến âm nhạc hoặc là nghệ thuật thì sẽ rất là dễ để mà educate người dùng, educate mọi người. Thì nếu như chúng ta có được thu hút được cái nền tảng Corite mà thu hút được những cái người nghệ sĩ lớn, những người nghệ sĩ mà ấn tượng á, thì cái lượng fan của họ cũng đã có khá là nhiều, thì họ sẽ là giúp mình làm cái việc là sẽ educate được người dùng, educate được những cái fan để mà sử dụng những cái sản phẩm ở trên blockchain, ở trên web 3 nó một cách nhanh chóng hơn, và cái ứng dụng của blockchain nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn đến với nhiều người. Okay, so yeah, do you think about like the social and fan token will become the next trend? Like at the moment, everyone is talking about the GameFi, and maybe in the next trend, everyone will talking about the social token or the fan token. And do you think how long will it last? I was just waiting if Emily wanted to jump in, but then I'll do it. Yes, I mean, of course we do. I mean, it's at the core of our project. We do have other elements to our blockchain based project, but I definitely think it's one of the key applications, and there are multiple reasons for this. Entertainment has always been at the forefront of new technology because it's such a high engagement product. You know, everyone on the planet loves music. It's a fact. More people love music than they love sport. You know, but everybody basically loves music on some level. And also the music industry has always been quick at picking up new technology because they want to have fun with it, because they're, you know, it's art. And this is what's driving you know, fan tokens, I think. But I don't think it's the only answer here, because I think it's a mix. You need to look at what you're trying to create and what is relevant for that community. So for instance, in the music industry, just a simple blockchain element of ownership, being able to show who owns what. I mean, it's super basic, but I'm saying that's something that's always been part of the, you know, it's copyrights and all that stuff, you know, and now you can more easily prove if you own something. That's one minor element of the whole ecosystem. And then, of course, you have the collectibles. In entertainment and music in particular has always been about collecting the first vinyl pressing of a you know, a rare vinyl or whatever, or, you know, having the right merch with your artist's name, or, you know, the autograph. It's always been there in fandom, and this is what blockchain and NFTs now brings in a better way to the digital space. And then, of course, this whole intersection of gaming, which is a big part of entertainment, of course, and in our case, music,
and the metaverses that we see, and galleries and all that stuff. It's exciting, and it's the mix which is relevant, and the fan token flows through this, but it's not the only thing, if you know what I mean. Yeah. There are multiple applications, and you need to look at it and try to understand what can this do for our community. And in this case, in our case, it's the music community, it's the artists and the fans. So yes, we see a beautiful future for it, but how it plays out, we will have to see. We will have to work hard. We will have to listen to each other and the fans and the artists and see what we should do. Yeah, totally agree. And like everybody needs the entertainment, so no one can live without the music. No one can live without like relaxing or playing game or like enjoy the life beside of the work. Exactly. Okay. So một câu hỏi mà Riley muốn hỏi là muốn biết được cái nhận định của các khách mời của chúng ta về cái xu hướng của social hoặc là cái fan social và cái fan token trong tương lai là sẽ như thế nào. Nó có sẽ trở thành một cái những cái hot trend nóng như là GameFi hay là DeFi vừa rồi hay không? Và nếu như nó trở thành những cái trend như vậy thì những cái trend đó nó sẽ kéo dài trong vòng bao lâu? Thì câu hỏi này thì Amo cũng có chia sẻ là sẽ rất là khó để trả lời trong tương lai nó như thế nào. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là sẽ không có một cái yếu tố nào nó sẽ tồn tại đơn lẻ được. Và ở xã hội này, cái vấn đề về entertainment, có nghĩa là cái vấn đề về giải trí, luôn luôn được mọi người đặt lên hàng đầu. Bởi vì khi mà họ đã làm việc càng chăm chỉ, họ làm việc càng nhiều, thì cái nhu cầu về giải trí của họ lại càng tăng. Ngay cả ở thị trường truyền thống lẫn thị trường công nghệ đều như vậy cả. Thì đó chính là việc mà các bạn thấy là cái thị trường game luôn luôn phát triển và phát triển rất là mạnh. Và ngay cả khi mà GameFi họ du nhập những cái thị trường game du nhập vào trong blockchain, thì cái xu hướng của GameFi phát triển cũng rất là mạnh. Và game sẽ là một trong những cái ví dụ đơn giản, một cái ví dụ về entertainment, về giải trí và về music, về âm nhạc. Thì sẽ cũng theo như Amo có chia sẻ là số lượng cộng đồng của mọi người theo dõi những cái buổi chơi thể thao sẽ gọi là nó sẽ ít hơn khá là nhiều với những cái việc là mọi người theo dõi về âm nhạc. Hầu hết âm nhạc làm những cái gì đó nó đã đi vào cuộc sống của mọi người. Ở đây thì Riley tin chắc rằng là không ai mà không nghe nhạc, đúng không? Và chúng ta cũng sẽ có đâu đó một hoặc hai những cái nghệ sĩ mà chúng ta yêu thích và chúng ta muốn ủng hộ, theo dõi và ủng hộ họ. Thì cái fan token, cái GameFi hay là Metaverse thì tất cả nó sẽ cùng hòa quyện lại với nhau để mà hỗ trợ trong cái vấn đề mass adoption, hỗ trợ trong cái vấn đề là tính ứng dụng của blockchain, và mỗi cái nó sẽ cùng với nhau kết hợp lại trong một cái dòng chảy phát triển của công nghệ. Và sẽ rất khó để mà nói mà một cái yếu tố nào mà nó có thể phát triển hơn cái yếu tố nào. Thì ở đây Emo cũng có chia sẻ về cái vấn đề là cái tính sở hữu của cái tính ownership, cái tính sở hữu của mọi người là rất cao, và đặc biệt là trong cái blockchain và cái NFT là một trong những cái mà có thể giúp phát triển mạnh hơn được cái tính sở hữu đó của con người. Và các bạn thấy là với những cái bài nhạc, những cái bài nhạc được phát triển ra và sẽ được phát triển thành những cái NFT, và đây là một trong những cái công nghệ cốt lõi để mà có thể phát triển ra được những cái rất là nhiều những cái ứng dụng trong tương lai. Okay, so we also have kind of enough information about like the fan token and social, and we also can already see the potential of it in the future. Now let's move to the Corite. So we really want to know more information about Corite. So can you share with us like what is the mission and vision of Corite, and what are the advantages of Corite for both artists and fans? Yes. So our mission or vision has from the very beginning been to empower a global generation of artists by engaging fans to become their true collaborators. So that has been from the start, and the way that we do that is to give basically hundreds and thousands of artists the ability to connect with their fans and grow their careers, and also by giving them, the possibility to get marketing, to get the distribution, and basically
we have the vision of that all artists are born free and should be free. So that is basically our vision, and obviously blockchain is the perfect way to, or the perfect answer to that trend. So give artists the creative freedom in their careers, but also the financial freedom as well. So that's the short answer, but of course we could elaborate that a bit. Do you want to add something, Emil? No, I think we're fine. Let's see what Riley says, and then we can just go back and forth. Yeah. Okay. I think it's cool. And like when I researched about your project, and I see a really interesting sentence is like, remember, music is a work of art. It isn't a world street. So when people are talking about music, and we combine together the blockchain, so don't just mention about the financial. We need to enjoy the music, or we need to see the a relative world of the artist in here. For sure. And I believe that giving artists more financial freedom, of course, will also give them more freedom to be creative and to focus on what they love doing, and give them more resources to do that as well. So like a lot of talented artists, but they have to struggle with the daily life. They have to struggle with the money, and they cannot like have the freedom on the creative. But like now we provide them like the easy platform to support for them, and they can free them on the financial. It means that they can free them on the creative, and they can produce more product to the community. That's right. Yeah. Okay. Riley có hỏi về cái mission và vision, cái tầm nhìn và cái chiến lược của Corite là như thế nào, và cái lợi ích mà Corite họ mang đến cho cả những cái người nghệ sĩ và fan là gì. Thì ở đây hồi nãy Riley cũng có trao đổi luôn, là Riley đọc một cái câu khi mà trong quá trình mà research về dự án, một cái câu khá là hay, đó chính là hãy nên nhớ rằng âm nhạc là một nghệ thuật và là một cái thế giới của nghệ thuật, và nó không chỉ là một cái thế giới của Wall Street, có nghĩa là thế giới của tài chính. Thì ở đây các bạn hãy hình dung là sẽ có rất nhiều những cái người nghệ sĩ trẻ, những người nghệ sĩ cực kỳ tài năng. Tuy nhiên họ sẽ không thể nào mà phát huy được hết cái năng lực của mình khi mà hàng ngày họ phải đối mặt với cái vấn đề về tài chính, về tiền bạc. Thì cái vấn đề cơm áo gạo tiền hàng ngày nó sẽ làm bào mòn bớt những cái tính sáng tạo của họ. Thì ở đây cái nền tảng của Corite, cái vision của họ là họ muốn tạo nên một cái nền tảng để mà có thể hỗ trợ được những cái người nghệ sĩ có thể dễ dàng phát triển được bản thân của mình thông qua nó là một cái nền tảng hỗ trợ gọi vốn và marketing cho những cái người nghệ sĩ. Giống như Riley có chia sẻ bài thời gian đầu là hiện nay đối với những người nghệ sĩ, nếu như họ muốn nổi tiếng thì họ phải có một cái người bầu show đủ cứng và đủ mạnh trong cái giới nghệ sĩ thì họ mới có thể nổi tiếng được, và họ mới có thể được nhiều người công chúng biết đến hơn. Và nếu như thông qua cái nền tảng blockchain, nền tảng phi tập trung, thì những người nghệ sĩ họ sẽ dễ dàng tiếp cận được với một cái lượng fan hâm mộ, và sẽ dễ dàng gọi vốn thông qua cái nền tảng của blockchain, gọi vốn phi tập trung ở tất cả những cái nơi, đối với những cái sản phẩm của họ đưa lên, và tiếp cận đến càng nhiều người, và họ sẽ nhận được những cái nguồn ủng hộ từ đó. Thì cái việc mà cái vision của Corite là đem đến một cái thế giới tự do cho những người nghệ sĩ, để ở đó họ sẽ tự do sáng tạo, và họ sẽ không để tự do về tài chính, để mà có thể dẫn đến việc mà thoải mái tự do trong việc sáng tạo của mình, và là một cái nơi để mà những người fan sẽ không phải chỉ là fan nữa, mà sẽ trở thành những cái gọi là truly collaborator, là những cái cộng tác viên trung thành, và là những cái người backer chân chính đối với những cái người nghệ sĩ của mình. Okay, so and about we can see that people are talking a lot about NFT, and most of whenever they talk about NFT, we will right away think about art. But besides art, we also have a lot of kind of NFT, like the music or like the comics.
And as I know that Corite is one of the first platform building the music community through the NFT. So can you explain more about the benefits of it? Sure. So there is an obvious benefit, which is, I touched upon it earlier. You know, music has always been about collectibles, and the NFT is a way to create a digital collectible. So from the artist perspective, it's a new way of monetizing their music. And, you know, these days, most music is consumed through streaming platforms. So there's not a product to sell any longer for the artist, if you know what I mean. Before, when you had a physical product, you would sell a CD or you would sell a tape, or do you see what I'm saying? But the NFT can bring that back. So if you're a fan of the artist, you can decide to, let's say, get one of the limited NFT versions of the music. So it's a simple thing like that. But more importantly, what we are trying to do at Corite and the co-project is adding other components to an NFT. So if you, let's say, have a particular NFT, it would carry with it, let's say, an amount of fan power. So the social token, think of it like a point system, or you know, as part of the NFT. So depending on the NFTs that you hold, they can be more or less valuable from a fan token perspective. And also NFTs on the co-platform will be using our token, the co-token, as collateral. So that means that if you're buying an NFT, you're basically buying two components. You're buying the NFT, and you're also buying into the community and supporting the community, because inside the NFT there's a co-utility token, right? Yeah. So it's it's a simple idea of collateral, but you know, it makes it good because that way you're not only taking, you know, risk or reward on the NFT side, but also taking risk and reward on the community side by supporting it. So these simple mechanics, when applied to the music scene, we believe are actually amazing. This is really why NFTs is such a driver. And the thing we're seeing now is, of course, that NFTs is the first use case that everybody can kind of understand, because it's art, it's typically visual art, you know. Oh yes, I can collect that. So it becomes this entry point into crypto. So that's why, you know, that's the starting point, but it's not the end, I would say. I mean, I would, again, I mentioned earlier, there are many components. You need to look at your whole community and what you can do with the blockchain to make it good. You know, it's not just NFTs, it's not just fan token, it's not just paying with crypto, it's not just governance, it's, you know, it's these things combined what makes it interesting. Emily, do you want to add something to what I just said, or clarify something? No, you got it all. yeah, that's true. Okay, sure. It's really interesting. Like now we have the component of everything in like this, the core token will collateral for the NFT. So we also have like the government in this. We also have the fan power in this, and also we have the fan power, the fan power as well. Yeah. Yep. And okay. And as you know, like in Corite, we will have many different kind of NFT, right? So for the rare NFT, the community they hold, like the more value it is it correct? Come again? Could you ask it again? It means that like
in the Corite will be have like many different type of NFT. For example, like the rare one and the common one. So with the rare one, like the value of the rare will be different with the common. Is it correct? Yeah, in terms of fan power, as we call it, this token, it will be so you can basically attach different fan power values to different NFTs. So yes, it's different, and of course there is a market. There's a market that decides how valuable an NFT is. You know, it depends on, let's say, if the artist goes from 0 to hero, you know, becomes a mega artist, and you were early. Of course, everybody will see how such an NFT would be interesting to own from the start. But some, you know, we see it already. Some NFTs have little or declining value. I mean, so there's no get rich quick model here. You know, that's why you mentioned. You know, this isn't Wall Street. You know, we want people to do this because they use their ears first, you know, not their brain. You know, they listen to the music, they like the music, they like the artist. If they do that, then they go to the next step. Do you see what I'm saying? So you need to first use your ears as an investor, and you know, and you feel in your heart if you like a song or not. So you know, it's more of an emotional connection than anything. Yeah, it's that, but we also do guide the backers a bit in terms of what the streaming history has looked like before, and how likely it is that this artist will reach its stream goal, and so on. So we also, even though most backers doesn't look just at that, I mean, if they don't like the song, they probably will not back this music. But we also help them by guiding them somewhat, so at least they are given a chance to look into the previous history as well. Okay, got it. So for example, like if I put the NFT of Amo, and suddenly Amo become the superstar, so then my NFT will become very valuable. Yeah, that's the idea. It's a simple idea, but it is. And the beauty is that this happens with music. You know, it's one of those things where, you know, things blow up on TikTok. You were nobody yesterday, and today you have millions and millions of followers, and everybody's doing your dance. So these things happen. Okay, và các bạn thấy là hầu hết hiện tại mọi người mà khi mà nhắc đến NFT thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến những cái tác phẩm nghệ thuật, là những cái bức tranh nhiều hơn. Và bên cạnh cái model đó thì sẽ còn có rất nhiều những cái ứng dụng mà chúng ta có thể sử dụng bằng NFT, chẳng hạn như là âm nhạc, chẳng hạn như là những cái bài nhạc, những cái quyển truyện tranh vân vân. Thì ở Corite chính là cái nền tảng platform đầu tiên mà xây dựng cộng đồng âm nhạc thông qua NFT. Vậy thì những người nghệ sĩ và cả những fan họ sẽ có được lợi ích gì thông qua cái việc này? Thì ở đây có một cái chia sẻ khá là thú vị là ở cái NFT của Corite nó không chỉ đơn thuần là NFT, mà nó sẽ là một cái sự kết hợp của fan power, rồi sự kết hợp của fan power, rồi của governance và cả, có nghĩa là đối với những cái NFT này sẽ sử dụng cái token code để mà back cho nó làm collab, có nghĩa là sử dụng token code để mà thế chấp cho cái NFT này. Thì đối với những cái sản phẩm, những cái NFT mà càng có nhiều cái fan power thì giá trị sẽ càng nhiều. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là em có chia sẻ là chúng ta sẽ, khi mà chúng ta nói về âm nhạc thì chúng ta sẽ nói về những cái nghệ thuật, và nó sẽ không phải là một thế giới của tài chính không. Cho nên là đối với những cái bạn khi mà invest vào cho những cái người nghệ sĩ thì trước hết họ sẽ phải nghe cái bài nhạc đó trước, và họ sẽ phải cảm nhận
bằng chính cái cảm xúc âm nhạc của họ để xem thử coi cái bài nhạc này có hay hay không, cảm xúc nó như thế nào, và chính bản thân bạn có yêu thích cái sản phẩm, cái tác phẩm này hay không để mà quyết định đầu tư nó vào. Vì nếu như khi mà các bạn đầu tư một cái sản phẩm NFT của một cái người nghệ sĩ, và sau này nếu như người nghệ sĩ đó trở nên cực kỳ nổi tiếng bằng cái việc là community của họ rất là nhiều và cái fan power của họ nhiều, thì cái giá trị của NFT nó sẽ tăng lên. Thì ở đây nó sẽ tạo nên một cái mô hình hoàn toàn công bằng cho cả những cái người nghệ sĩ, cũng như là cho cả những cái người hâm mộ, khi mà họ hỗ trợ, họ support cho những cái người nghệ sĩ mà có tài năng thật sự, thì trong tương lai họ cũng sẽ nhận được những cái không phải trong tương lai mà có nghĩa là họ cũng sẽ nhận được những cái incentive, những cái lợi ích thông qua việc mà cái người nghệ sĩ đó phát triển. Thì họ bằng cách là support, hỗ trợ những cái bài nhạc, khi mà họ nghe những cái bài nhạc đó thì họ cũng sẽ nhận được những cái reward của những cái người nghệ sĩ đó. Và khi mà nghệ sĩ trở nên nổi tiếng thì những cái NFT mà họ sở hữu cũng sẽ có giá trị gia tăng theo. Và ở đây Emily cũng có chia sẻ thêm là về cái fan token ở đây thì sẽ không phải khi mà các bạn quyết định là đầu tư hỗ trợ một cái người nghệ sĩ nào đó hay không thông qua NFT này thì các bạn sẽ không phải là chỉ nghe một cái tác phẩm nghệ thuật đó mà ở trên nền tảng Corite họ sẽ có một cái lịch sử, những cái stream history của cái người nghệ sĩ đó, để mà các bạn sẽ xem lại trong quá trình lịch sử đó thì những cái sáng tác của họ như thế nào, những cái sáng tạo của họ ra sao, có hấp dẫn hay không, và cái tài năng của người nghệ sĩ đó có thực sự là người nghệ sĩ đó có thực sự là tài năng hay không, để mà các bạn quyết định invest vào. Thì đây là một cái nền tảng hỗ trợ cho cả hai người, và có nghĩa là nó tạo nên một cái nền tảng hoàn toàn công bằng dành cho cả những người nghệ sĩ và những cái người hâm mộ chân chính mà hỗ trợ cho người nghệ sĩ đó. Okay, so can I ask a quick question? Do you Yep. want should we answer the questions in the chat, or should we answer them here live on the stream? Yeah, because like we will have like the Q&A session after this part. So, but if now you see while I'm translating, but if you see any interesting question, you can answer them via the chat, and In then the later, chat. Okay. Yeah, move to the Q&A session and you answer on the stream later. Yeah. Okay, got it. Thank you. Yeah. Okay. Okay. So the next question is like I see on your website you say that like you guys want to turn the fan to the backer and like truly enable fans to invest in the artist and can be a part of the variety genre from the really first mix into creation of the potential hit songs, and like the fan can make like the artist, they can make the rules for their fan. So can you explain us more about this and what is the process of it? Yes, I can go. So basically, it's 3 important steps. So first of all artists can go to Corite and create a campaign. You can either choose if you just want to use our distribution tool, or if you want to use our fan funding campaign, where also distribution is included. But basically, the artist itself sets a goal of how much money they want to raise for their upcoming release. Then they also choose how much of the revenues they would like to share with the future backers or fans. And that funding goal is basically the same as deciding their royalty advance. So once that is done and the artist describes a bit about the project, so the backers can get to know it, and like I mentioned before, also give some previous streaming history if you have any, so the artist can get to know you or the fans can get to know you. Then when that is done and we push that out and it's published, then the artists go out on their social platforms and say that, hey, I now have a fan campaign with Corite. Now you can be a part of my release. I want everyone to join, so please do. And then we also, of course, when we have relevant
relevant campaigns. We share them in our socials, and we push them towards backers in our system that we think might like this type of music. So when that is done, backers or fans get to choose how much they would like to invest, or how much they would like to contribute with, and obviously that is done in exchange for a piece of the revenues of that song. So once they have done that, and the fan campaign is over, it's funded, then we push all the music to the major platforms such as, Lime, Spotify, Apple Music, and so on. And then the fun begins, where the backers get a share of the revenues for 1 year. And during that year, we try to get fans to engage with the music, and we say, hey, now it's Christmas, you should listen to your favorite music. Your song that you have been a part of backing has just been played on radio, and so on. And we give them also insights in the data of the daily streaming, so they can follow the daily trends of the song. So that's it in 3 steps. Yes. Do you want to add anything, Emil? No, that's fine. Sorry, I had to unmute myself. Ok. Thì về cái process đó, cái tiến trình mà làm sao để mà có thể thực hiện được cái việc mà những cái người hâm mộ họ có thể on board để mà hỗ trợ những cái người nghệ sĩ, thì ok, ở đây chúng ta sẽ có 3 bước ha. Thì bước đầu tiên là những người nghệ sĩ họ sẽ đưa ra một cái campaign ở trên nền tảng của Corite, là một cái chiến dịch bao gồm là họ sẽ đưa ra những cái bản giới thiệu về bản thân của mình, bản giới thiệu về cái sản phẩm đó, cái bản âm nhạc đó như thế nào, và cũng như là đưa ra những cái thành công trước đó mà họ đã đạt được, cũng như hoặc là những cái video, những cái bản stream trước đó mà họ đã làm, để mà thu hút được những cái người hâm mộ đến với họ. Và những người nghệ sĩ ở đây họ sẽ đặt ra được cái mục tiêu mà họ muốn gọi vốn là bao nhiêu, để hỗ trợ họ trong cái việc mà phát triển cái nền tảng âm nhạc của họ. Thì cái này cũng giống như cái việc là chúng ta sẽ nhận được tạm ứng trước cái số tiền về bản quyền cho cái bản âm nhạc đó, và sau này á, cái số tiền này nó sẽ được trả lại cho những cái người hâm mộ của họ thông qua cái việc là từ cái việc mà doanh thu mà phát trực tuyến của cái bài nhạc đó sau này. Thì cái đó là bước đầu tiên, và cái bước tiếp theo là những người hâm mộ thì họ cũng sẽ là một phần ở trong cái việc mà phát hành những cái bản. Những người hâm mộ họ sẽ là một cái phần trong cái việc mà phát triển cái bản âm nhạc đó. Thì các nhà đầu tư và những cái người hâm mộ khi mà họ nghe những cái bài nhạc, họ xem xét về những cái lịch sử đó, thì họ quyết định là sẽ đầu tư một cái số tiền của mình vào trong cái bài nhạc đó, đầu tư vào trong cho cái người nghệ sĩ đó. Và nếu như cái bài nhạc của người nghệ sĩ này họ được phát sóng nhiều hơn so với cái ước tính ban đầu, thì lúc đó nó sẽ dẫn đến là sẽ bắt đầu có được cái cổ tức, cái lợi nhuận. Thì những người ủng hộ từ sớm họ cũng sẽ được chia sẻ cái phần lợi nhuận này của các người nghệ sĩ. Thì thông qua việc đó thì những cái người nghệ sĩ khi mà họ có những cái campaign, họ có những cái chiến lược âm nhạc nào á, thì họ cũng sẽ nói với chẳng hạn như là Christmas sắp tới, thì trên cái nền tảng của Corite họ nói hay bây giờ là đang là Giáng sinh, các bạn hãy vào trong nền tảng và nghe những cái bài nhạc Giáng sinh mà các bạn thích. Thì đối với những cái nhà đầu tư mà đã đầu tư vào cho các nghệ sĩ đó rồi, thì họ cũng sẽ hỗ trợ để mà share, để mà spread những cái thông tin của cái người nghệ sĩ đó càng nhiều càng tốt, để mà sẽ tăng được cái lượng view hoặc là cái lượng phát sóng của cái bài nhạc của cái người nghệ sĩ đó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là các người nghệ sĩ họ sẽ tốn được sẽ tiết kiệm được một cái lượng khá lớn về cái tiền mà để marketing cho cái sản phẩm của mình. Và các bài hát này sẽ thông qua Corite và sẽ được phát sóng trên tất cả những cái dịch vụ âm nhạc lớn như là Live, như là Spotify hay là Apple Music. Thì những người ủng hộ, những cái người mà đã đầu tư vào trong cái bản nhạc đó từ sớm sẽ bắt đầu theo dõi cái tiến trình và sẽ
hỗ trợ cũng như là quảng bá cho cái bài nhạc đó, và cái doanh thu lợi nhuận sẽ được chia sẻ với những cái người fan mà đã ủng hộ cho họ. Thì thật sự cái mô hình này thì Corite họ đã vận hành thành công từ cuối năm 2019 rồi, cho nên là đội ngũ đã có khá là nhiều dày dặn kinh nghiệm trong cái việc mà phát triển những cái sản phẩm trong cái lĩnh vực blockchain, và họ tin rằng đối với những cái sức mạnh của những cái người hâm mộ và những cái cộng đồng thì sẽ là một trong những cái sức mạnh lớn nhất thúc đẩy cho sự phát triển của những cái người nghệ sĩ. Và song song đó, khi mà những cái người nghệ sĩ mà họ hâm mộ phát triển thì cái phần doanh thu và cái phần lợi nhuận của những người hâm mộ vẫn có được, nó sẽ tạo nên một cái mô hình hoàn toàn công bằng cho cả hai bên. Okay, cool. So, Emma, do you want to share any more information about Corite? So you can share your screen to share some of the selling point of the Corite community. Sure. Okay. Thank you. Give me a second. Yes, I believe I'm sharing my screen, correct? Yeah. Okay, so we've come back to this idea of fan power. I'm going to continue a bit on that. So just quickly before we start, there was a time when music recordings declined because people were not buying CDs, and they were not buying downloads. But then it changed 6 or 7 years ago when streaming, such as Spotify, really took off. And now, even though this stops in 2020, as you can see, the main portion is streaming, but also the total revenue from music recordings is growing, and it's actually becoming higher than it ever was. But it's an old school industry. It's run by big corporations, and there's very few artists who can take part of this. Okay, so excuse me, can you go back so I can try this one? Yeah. Thì ở đây các bạn có thể thấy là một cái bảng thống kê về cái doanh thu của những cái bản thu về âm nhạc á, thì nó có cái xu hướng là giảm mạnh, vì các bạn thấy hiện tại là cái nhu cầu để mà người dùng họ mua những cái đĩa CD hoặc là họ mua những cái bài nhạc bản quyền mà download về bắt đầu dần giảm đi, và bây giờ thì nó có một cái phần tăng nhẹ lại khi mà những cái ứng dụng mới ra đời, những cái ứng dụng stream mới ra đời như Spotify. Tuy nhiên đây vẫn là một cái mô hình cũ, và nó cũng sẽ sớm bị bị thoái trào rất là nhanh, bởi vì hầu hết là những cái mô hình này nó sẽ được vận hành bởi những cái công ty, những cái tổ chức liên biệt, và nó sẽ rất là khó để mà những cái người nghệ sĩ mới, những người nghệ sĩ tài năng mới mà họ có thể kết nối được với những cái tổ chức lớn để mà cho phát hành những cái bản âm nhạc của họ. Okay, so you move to the next slide. Yeah, and the fans are scattered across different platforms, such as social media platforms. They are willing to pay for your music, but it can be hard to find them, and also, as I said, they are on different platforms. So this is where a fan token can function across different platforms. Wherever you are, you can still engage. That's the idea. Mm-hmm. So you need to find those true fans, those high value fans if you're an artist, those that really care about you and your music. Yeah. Okay. So cái hiện tại cái nhu cầu là làm sao để những người nghệ sĩ họ sẽ thu hút được những cái người gọi là những cái fan chân chính á, để mà có thể hỗ trợ và ủng hộ họ trong cái dài hạn, chứ không phải là chỉ những cái fan nửa mùa, những cái fan heo kiểu là heo cho có lợi và không hiểu thật sự về những cái giá trị âm nhạc mà những cái người nghệ sĩ họ mang lại. Cho nên là những người nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là họ cần phải xây dựng cho mình được một cái cộng đồng fan chân chính để mà follow họ. Okay, next slide. So, I mean, the blockchain, we already touched upon this a number of times, but it's
really great for an independent market. You know, you can stay in control, you get higher margins because there are just less people in between, and there are new ways to monetize digital art and music. These are the three main reasons that we see for using the blockchain for the music business. Ok, so và những cái vấn đề đó thì nó sẽ được giải quyết rất là đơn giản thông qua blockchain. Thì blockchain sẽ mở ra một cái thị trường âm nhạc hoàn toàn tự do, hoàn toàn mới dành cho cả những cái người nghệ sĩ lẫn những fan hâm mộ. Thì họ sẽ có thể trở nên kiểu như là có thể kiểm soát được, có thể tự kiếm tiền thông qua cái nền tảng của blockchain, thông qua việc là gọi vốn phi tập trung ở trên cái nền tảng của blockchain, và sẽ tạo nên được những cái bản âm nhạc thông qua những cái thông qua blockchain. Thì những cái người nghệ sĩ họ sẽ càng dễ dàng tiếp cận được với cái đối tượng fan trên khắp thế giới nhiều hơn. Okay, next slide please. So our mantra is fan power. We mentioned this multiple times, so I think I can go very quickly. Do you need to translate this, do you believe? I can just move forward? Yeah, just move forward. This is just an example of our current platform, but this is in this case, these are two Swedish well-known pop artists. And it's just an example of what has been done on our current fiat platform. It took 48 hours for them to collect $18,000 from 380 people. And within 6 months, that money had been paid back to their backers. And from then on, everybody taking an active part in this started to make profit, if you know what I mean. So it's just an example. It was super quick to collect the money, and it also was a success because then okay. Và ở đây sẽ có một cái ví dụ khá là rõ cho các bạn thấy về cái ứng dụng trên cái nền tảng của Corite ha. Thì ở đây sẽ là hai cái người nghệ sĩ, họ bắt đầu gọi vốn cho cái sản phẩm âm nhạc của mình. Thì tổng số tiền mà họ đã gọi vốn được là 18.000. Với cái số lượng người tham gia ủng hộ là 380 người. Thì ở đây thì ok, và bắt đầu sẽ estimate là với cái bài nhạc này số lần streaming ra bao nhiêu thì họ sẽ pay back lại, họ sẽ có đủ số tiền để mà trả lại cho những cái người hâm mộ của mình. Thì tổng cái số lượng view cần phải có là 3,9 triệu view. Và hiện tại là họ đã có được 3,4 triệu view hiện tại. Ở đây thì sẽ estimate, sẽ ước lượng là cái số tiền mà đủ thời gian để mà họ có thể pay back trả lại cho những cái người ủng hộ họ từ sớm là trong vòng khoảng 6 tháng. Và sau tiếp tục theo cái thời gian này, càng nhiều những cái người mà có thể nghe được những cái bản nhạc của họ hơn nữa thì cái số tiền nó sẽ càng tăng lên, và lúc đó những cái người ủng hộ họ sẽ bắt đầu có lợi nhuận thông qua cái việc là họ ủng hộ cho những cái người nghệ sĩ này. Thì các bạn thấy là một cái mô hình hoàn toàn là phi tập trung để mà hầu hết tất cả những cái người nghệ sĩ họ đều có thể dễ dàng tiếp cận được đối với cái lượng fan hâm mộ của mình. Và thông qua cái lượng fan hâm mộ mà để cho người fan họ trở thành, họ involve sâu hơn đối với người nghệ sĩ, thì họ sẽ là một trong những đối tác hỗ trợ trong cái việc mà marketing cho cái người nghệ sĩ. Bởi vì chính vì cái việc mà nổi tiếng của cái người nghệ sĩ này cũng sẽ mang lại lợi ích và mang lại cái giá trị nhiều hơn cho những cái người hâm mộ. Okay, next slide, please. Yeah, so this is a simple diagram meant to describe our ecosystem for the co-project. I'll try to do this quickly and easily. But if you see in the lower right corner, it says song shares. So whenever you back a campaign, it will be logged on chain, showing who gets what and so on. And we already touched upon this. This is the fan campaign that we saw on the previous slide. But then also you will have collections of NFTs where you of course will be able to collect them and sell them on secondary markets, but also as we mentioned, we would have the co-token as collateral and so on.
And the third thing is missions, which is activities that artists and the platform will present to the fans to have them complete. And when they do so, they will earn the fan power token. So in this case here, the activity could be back your first song and acquire your first song shares. That would be give you some fan power. Then it could be sell your first NFT or hold X amount of NFTs from this artist, and that can also give you some fan power. And then you could complete the mission, which is follow me on Twitter and Spotify. And those things combined would then determine how much fan power you would acquire in that period. And based on that, the artists and partners and other people will be able to give you experience, such as inviting you to live video streams or other unique content. There could be rewards in the form of unique NFTs, but also badges, which is one of a kind, and as mentioned earlier, revenue when you are backing a campaign, for instance, and it's making revenue through streaming. So the whole idea is for the fan power to determine who gets what, so to speak. Do you have any? Are you able to translate this, or do you want to ask me any questions? Yeah. Okay. So we will have three parts for the song series. I mean, like the first one, the artists, they will share their song and they will share the content on this one, and the fan will... It's the backing. When you acquire a part of the royalties, it's like a share of the future revenue. Okay. The song share, it means that when you earn something, you also share this to to the backer on already support for you earlier. Yeah, yes. And then for the collection, people, they can collect some of the NFT selling via the NFT markets, and the NFT is backed by the core token and also have the fan power in the NFT as well. Correct. And for the reason is people will do some of the task by promoting the song on their social media to like or to comment to get the feedback. So they also get a reward for doing this one. Correct. Yeah. And this will be the total fan power score in that period for a user. Okay. Okay, so let me translate this to the community. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một cái sơ đồ mô hình về cái fan power ở đây. Thì đối với những cái bài nhạc mà chúng ta upload lên á, thì việc mà những cái người nghệ sĩ họ sẽ có nghĩa là họ sẽ có được những cái doanh thu thông qua cái việc mà phát hành những cái bài nhạc của mình. Thì những cái doanh thu này sẽ được chia sẻ lại cho những cái backer, những cái người đã ủng hộ họ từ sớm. Thông qua cái số lượng và cái thứ hai là những cái NFT. Thì những cái NFT này là như cái phần mà Corite đã giới thiệu từ trước đó, thì các bạn thấy là NFT của Corite nó sẽ không phải chỉ đơn thuần là NFT, mà những NFT là sẽ được back bởi cái đồng token là core token, và ở cái NFT này nó cũng sẽ chứa đựng cái fan token, có nghĩa là chứa đựng cái fan power trong cái NFT này. Và các bạn có thể tìm mua những cái NFT này ở những cái thị trường thứ cấp ở marketplace. Và tiếp theo là cái mission ở đây, có nghĩa là các bạn là những cái người fan hâm mộ, thì các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ như là share những cái bài nhạc cũng như là comment ở trên những cái social media để ủng hộ cho những cái người nghệ sĩ của mình. Và tất cả những cái này sẽ được đóng gói sẽ tạo thành những cái fan power cho cả, có nghĩa là những cái người fan họ vừa hưởng được những cái fan power khi mà họ ủng hộ và họ đóng góp được nhiều, và những cái người nghệ sĩ họ cũng sẽ nhận được những cái fan power nếu như là họ nhận được nhiều cái sự đóng góp của những cái người hâm mộ của họ. Okay, so you can move to the next slide. Okay, so these are just examples of how you can monetize your music in new ways as an artist.
We have something that we call co-write originals, which we talked about early in this stream, where whenever you put music on Spotify, you can also create a limited edition which you can sell to your fans. This is what we call co-write originals. Digital merch is something that is super interesting, we believe. This is something that you can have as collectibles, of course, but it can also be things that you can wear in a metaverse, not necessarily on co-write in itself, but other metaverses, or it can be something that you can show off on social media in your profile image and so on and so forth, but without ever being a physical, like a t-shirt. It's just a digital t-shirt in that case. Of course, they have the royalty shares, which we talked about, or the song shares, where the artist basically get money to get started from their backers and then pay them back with the revenue from the streaming. We talked about social tokens, or as you would typically call it, fan tokens, where you're rewarded for promoting and helping out with the marketing of the music. It can also be used for ticketing, particularly when it comes to online events, and release parties, which is a big thing in the music industry, of course, and so on, and also tipping. It's been happening on other services such as Patreon or even Kickstarter. If you're familiar with these crowdfunding platform, people are supporting great art just for the love of the art. So there's an element of that too. Do you want me to? You want to translate this perhaps? Yes, let me translate this one. Thì ở đây thì sẽ có những cái cách mà các nhà nghệ sĩ cũng như là những người fan hâm mộ có thể kiếm được tiền thông qua cái nền tảng của Corite. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mô hình là Play to Earn for Music. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có Corite Original. Thì Corite Original sẽ là những cái NFT âm nhạc. Các người nghệ sĩ họ sẽ chạy những cái chiến dịch để mà huy động từ cộng đồng trên cái nền tảng của Corite. Thì lúc đó thì Corite sẽ tạo ra những cái original NFT đại diện cho những cái phiên bản, những cái bài âm nhạc đó, và họ sẽ với những cái limited edition music NFT này thì họ sẽ release và sẽ kiếm được lợi nhuận, kiếm được doanh thu thông qua cái việc là phát hành trên có nghĩa là có được doanh thu thông qua cái việc là phát những cái bản âm nhạc này trên những cái nền tảng phát hành âm nhạc khác. Và với cái số lượng càng nhiều người xem thì cái doanh thu sẽ càng có nhiều cho những cái người nghệ sĩ, những cái người nghệ sĩ. Và tiếp theo là digital merch. Ở đây thì sẽ tạo nên những cái sản phẩm digital NFT bán ở trong những cái marketplace, chẳng hạn như ví dụ đơn giản là chúng ta sẽ có được những cái digital t-shirt dành cho những cái người nghệ sĩ. Họ bên cạnh cái việc là phát hành ra những cái bản nhạc thì họ sẽ tạo ra những cái accessory khác trong cái thế giới metaverse của họ để mà có thể chẳng hạn các bạn hãy lần đối với những cái người nghệ sĩ ở bên ngoài đi ha, các bạn hâm mộ Sơn Tùng hay các bạn hâm mộ Taylor Swift thì các bạn cũng sẽ rất là thích có được những cái sản phẩm như là những cái áo thun hoặc là những cái sản phẩm nón gì đó của những cái người nghệ sĩ đó. Thì ở đây cái sản phẩm này thì những cái người nghệ sĩ họ cũng sẽ phát hành, tạo nên những cái digital NFT đó và để mà bán cho những cái fan hâm mộ của mình. Và cái tiếp theo là cái royalty share. Thì ở đây là những cái người đã hỗ trợ, có nghĩa là trở thành những cái investor sớm cho những cái người nghệ sĩ á, thì họ cũng sẽ được chia sẻ những cái lợi nhuận thông qua việc là phát triển những cái tác phẩm, những cái sản phẩm nghệ thuật của những người nghệ sĩ đó. Và tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có một cái gọi là social token. Thì cái social token của ở đây là những cái fan họ sẽ những cái fan hâm mộ thì họ sẽ có nghĩa là họ sẽ hoạt động, họ sẽ làm thông qua việc là hỗ trợ support cho những cái người nghệ sĩ và họ sẽ nhận được những cái điểm fan power
và khi mà cái điểm fan power này càng nhiều thì họ sẽ càng được nhận thì họ sẽ nhận được reward. Thì những cái việc ủng hộ này là thông qua việc là share những cái bài nhạc của những người nghệ sĩ đó trên những cái phương tiện truyền thông, comment và làm sao hỗ trợ support marketing được cho những cái tác phẩm nghệ thuật đó càng nhiều thì cái điểm fan power sẽ càng lớn. Thì cái ticket ở đây thì sẽ có những cái buổi performance, những cái buổi biểu diễn, những cái buổi livestream và sẽ bán những cái ticket này cho những cái người fan hâm mộ. Và tipping, cái sản phẩm tipping ở đây là đối với những cái tác phẩm âm nhạc nào hấp dẫn và đặc sắc thì những người nghệ sĩ họ sẽ nhận được những cái tip từ phía những người fan hâm mộ. Thì đây là một cái mô hình kiếm tiền giữa người nghệ sĩ và fan hâm mộ. Thì đối với cái mô hình music truyền thống thì các bạn thấy là chỉ có một chiều hướng, đó là những người nghệ sĩ họ sẽ bán những cái tác phẩm âm nhạc và chúng ta là những cái người bỏ tiền ra chúng ta mua, và những người fan hâm mộ họ cũng sẽ không nhận được gì thông qua cái việc mà họ ủng hộ cho người nghệ sĩ. Tuy nhiên ở đây thì nó sẽ có một cái mô hình hai chiều, là chúng ta sẽ play to earn for the music. Những người nghệ sĩ họ sẽ kiếm được tiền thông qua việc là phát hành những cái tác phẩm nghệ thuật của họ. Tuy nhiên những người fan họ vẫn có thể kiếm được tiền thông qua việc những cái đóng góp để mà lan tỏa được cái hình ảnh của người nghệ sĩ và lan tỏa được những cái bài nhạc đó càng nhiều càng tốt. Okay, you can move to the next slide. Yeah. So these are some simple concept screens just to give a better understanding. The first screen is basically a fan mission or a challenge where you can decide to participate if you're a fan or not. And if we, everybody does what they should, so to speak, and we reach the goal, you will be rewarded for it, most likely with fan power tokens, and you will be presented to the community, of course, as being a valuable participant and so on. This is the core, and it's up to the artist to be creative and coming up with fun engagements for their community. So we will provide the tools, but the artist will provide the content, if you like, or the challenge. Yeah. Ok, thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái mô hình ví dụ về vấn đề play to earn in the music khá là rõ ha. Chẳng hạn như là một người nghệ sĩ họ sẽ có đặt ra một cái mục tiêu cụ thể và sẽ nhờ những cái người fan có thể hỗ trợ support để mà đạt được một cái mục tiêu đó. Ví dụ như là cái cô ca sĩ nào cô muốn đạt được cái mục tiêu là có được 250k người xem, 250k stream, và khi mà đạt được cái số lượng để đạt được cái mục tiêu đã đặt ra từ ban đầu thì sẽ chia sẻ lại cái phần reward đó cho hết tất cả những người fan nào đã ủng hộ cổ trong cái quá trình trước đó. Thì nó sẽ tạo nên một cái mô hình marketing thông qua cộng đồng khá là dễ dàng và tạo nên một cái mô hình công bằng, và chúng ta sẽ không cần có những cái bên thứ ba hay là những cái nhà tổ chức âm nhạc, những cái bên bầu show nào đó để mà hỗ trợ promote cho cái sản phẩm của mình, mà cái phần promote sẽ được thực hiện bởi những cái người hâm mộ. Okay, you can move to the next slide. Then the code token will be used to give you early access to a number of things, but in this example, it's a chance to be the first in backing a campaign. So let's say there's a really interesting artist, and you believe that it will sell out quickly. Then, if you have, if you're a holder of the code token, you will be invited early. And then we mentioned the Corite originals, which is a representation of your ownership. We talked about that earlier, I believe. And then artist tokens is the extension of this. This is, of course, when you, or the fan token, as you would call it. This is when you have one artist actually having a token, a branded token for themselves. This is something that we see for the future, not in the first step here, because we believe it's the larger
community is our first step, and then eventually there will be some artist tokens forming. But these are elements of fan funding which I'm showing now. Ok, và về cái fan funding thì đây là một trong những cái benefit dành cho những người nắm giữ cái core token, là cái token utility của Corite. Thì những token holder sẽ là những cái người được mời để mà tham gia những cái investment sớm từ những cái người nghệ sĩ, hoặc là tham gia vào những cái chiến lược trên cái nền tảng của Corite. Thì với những cái Corite original được phát hành ra thì những cái người invest thì họ sẽ được chia sẻ lợi nhuận, và tiếp theo là những cái người nghệ sĩ thì họ sẽ phát hành những cái artist token của mình để dành cho để mà dành tặng cho những cái người hâm mộ. Thì đây là cái mô hình mà có nghĩa là chúng ta sẽ làm chủ trong cái việc sẽ là làm chủ và làm một trong những người sở hữu thật sự về cái tác phẩm âm nhạc của mình, chứ không phải là thông qua bất kỳ một công ty hoặc là thông qua một cái bên thứ ba nào có thể hỗ trợ về việc này. Và nói về cái vấn đề là copyright thì nó sẽ với cái thị trường truyền thống thì sẽ có rất là nhiều rủi ro khi mà các bạn phát hành ra một cái bản âm nhạc đó khá là hay. Tuy nhiên khi mà các bạn đưa ra một bên công ty thứ ba nào đó thì không biết được về cái tính bản quyền khi mà nó thông qua một cái bên thứ ba mà hỗ trợ các bạn ha. Và nếu như chúng ta thực hiện tất cả những cái vấn đề này ở trên nền tảng của blockchain thì nó sẽ hoàn toàn minh bạch, và cái vấn đề về bản quyền nó sẽ được về vấn đề bản quyền thì nó sẽ được chính xác hơn, và người nghệ sĩ họ sẽ cũng sẽ không bị chịu bất kỳ một cái thiệt thòi, một cái rủi ro nào khi mà làm việc với một bên thứ ba. Okay, so next slide please. Yes, give me a second. Yeah, so coming back to the code token, it's a utility token, and it allows you to participate in the blockchain fan funding, as we touched upon, early access, but also it's needed to be able to purchase Corite originals and any VIP experience. But the perhaps most interesting is, of course, that you can participate in governance, which will be worked out over time, of course, but things that you can imagine being under the community's governance is how much should be allocated for rewards, where should the rewards be going to, what type of missions should we expand on, what type of artist or genre should be focused on, or whatever. And of course how things are, basically the weighting principles, who gets what, and how should these scoring models look like, how much fan power do you get for actually following someone on Spotify, and stuff like that. That needs to be worked out together with the community. Okay, so this is all of like the benefit for the token holder, right? Correct. Yeah. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái lợi ích của những cái token holder, những người nắm giữ cái core token. Thì họ sẽ có những cái quyền lợi là tham gia vào những cái fan funding ở trên nền tảng blockchain, cũng như là một có thể trôi vào việc và đầu tư vào những cái tác phẩm âm nhạc ở những cái vòng sớm chẳng hạn như những cái vòng private, hay là có cơ hội đầu tư sớm vào những cái tác phẩm âm nhạc, và sẽ có thể mua được những cái sản phẩm Corite original, cũng như là mua được những cái sản phẩm VIP ở trong cái nền tảng, và sẽ được earn reward thông qua việc là họ đóng góp cho những cái nền tảng, chẳng hạn như là việc họ voting hoặc là share riêng, hoặc đóng góp cho những cái người nghệ sĩ, và sẽ nhận được những cái reward khi mà họ nhiều hơn khi mà họ nhận được khi mà họ đang nắm giữ cái core token, cũng như là tạo ra được những cái artist social token và tham gia vào trong cái governance để mà voting và tham gia vào trong hệ sinh thái của Corite. Okay, so next slide please.
You are on mute. Classic. Okay, yeah, so this is of course our roadmap. You can see it on our site, corite.org. And the main points here is that we're working hard right now to get our wallet out the door, which will be able to hold fan power tokens and songshare tokens. We're also doing Nft Drops. We've done one in the past. We have some fun stuff that we're working on right now, which will happen soon or in January and going forward. And then the actual launch of the code token will happen in Q1. But then also we will do more of the fan missions, which I showed you on the slide earlier, the concept for. And then over the year, this will be built out and expanded upon, where we will have what we foresee hero projects, which are projects designed to show the community what we can do with these tools and how it can be utilized in order to inspire other creators to do it themselves using the same tools. So we will, particularly in the year to come, work hard together with the creators and the community to make hero projects in parallel with building out the technology and the platform. Ok, thì các bạn có thể thấy là nhìn qua cái lộ trình phát triển của dự án, thì vào cái quý 4 2014 thì sẽ phát hành những cái fan token và những cái share, những cái song share với những cái bản MVP lợi nhuận, và gọi là những cái fan power sẽ được phát hành, cũng như là sẽ có những cái NFT Drops cho những cái người hâm mộ, những cái cộng đồng, và phát hành core wallet. Về cái bắt đầu vào quý 1 của 2022 sẽ bắt đầu phát triển release cái token core và fan mission. Thì ở đây những cái người fan hâm mộ thì họ sẽ thực hiện những cái mission để mà họ sẽ involve và sẽ hỗ trợ support vào trong cái hệ sinh thái cũng trong nền tảng, và sẽ có tham gia vào những cái vòng funding cho tất cả cho những cái nghệ sĩ hoặc là những cái tác phẩm âm nhạc. Và vào quý 4 thì sẽ cái mô hình play to earn for music sẽ được release với cộng đồng, và sẽ có những cái sản phẩm để mà mọi người các fan, những cái người hâm mộ và những cộng đồng có thể tham dự vào ủng hộ cho những cái tác phẩm, những cái nghệ thuật đó thông qua những cái mô hình dự án. Okay, so next slide please. Yeah, I think we can actually perhaps stop there and go into well, I can do one more slide, but I just want to make sure that we have some time for Q&As. We touched upon our system being built on Chromia, which is used for many other projects, but maybe most notably the game play to earn game My Neighbor Alice, and also a game called Mines of Dalarnia. But we're working together with them on both the teams that I just mentioned, but of course the Chromaway team to get it launched. But the beauty of Chromia is, of course, that it's super low fees, and it's also easy to develop for, which we believe is important for us to succeed in the end. You need developer support to be able to succeed in this space. Ok, về cái công nghệ blockchain và cái cơ sở hạ tầng thì hiện tại dự án Corite như hồi nãy có giới thiệu là sẽ build trên cái nền tảng của Chromina. Thì hiện tại nền tảng của Chromina đã phát hành khá là hai cái dự án game, đó chính là My Neighbor Alice và Mines of Dalarnia. Hiện tại thì dự án Corite cũng đang hợp tác và hỗ trợ làm việc chung với hai cái đội ngũ phát triển này, và các bạn có thể xem lại vài cái bài viết về Corite ở trên nền tảng, trên cái website của GFS, thì các bạn cũng đã viết khá là đầy đủ về cái nền tảng công nghệ của Corite để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thì ở đây thì cái core token sẽ được
đầu tiên là sẽ phát hành trên ERC20 và PEP20, sau đó sẽ và có thể chuyển đổi qua trong cái hệ sinh thái của Chromium để các bạn có thể ok. Với những cái thông tin này thì các bạn sẽ đọc cụ thể hơn vào trong cái bài viết mà tụi mình đã viết ở trên cái trang web của GFS Blockchain để các bạn hiểu rõ hơn về cái nền tảng công nghệ cũng như là cái cơ sở hạ tầng của Corite nha. Okay, so next slide, please. Yeah, my computer is acting up. Can you still see my feed? Yes, I still see you, but like no moving. I just hear your voice. Okay. Yeah, I don't know what's going on, but let's continue with the slides then. Yep. So we have a team of. This is only part of the team. You met me and Emily. Matthias, our CEO, couldn't join this stream, unfortunately. But me and Matthias have a long background in the music industry and other tech and media initiatives and companies. We have an amazing digital marketing person in Alexander who's been working with the crypto projects since I believe 4 or 5 years, and our board is including Charles Goldstack, who founded or co-founded major record labels in the US in 2000 and onwards, such as BNG and J Records, with huge artists. I'm just going to quickly flip through this. The Chromaway blockchain team is one of the most experienced in the world. They were part of the first they did the colored token in 2012 and onwards. So they've been really pioneers in this field. And I also just want to quickly, before you start translating, show some other advices. We have more advices now, so I should actually update this presentation. But L.A. Reid is a legendary music executive from the US. Rico Love is a producer and also part of the US Grammy Award jury, I believe, but definitely has won a number of those. And Sophie, who is also part of this, has been working as a PR head of PR for Spotify for 10 years. So she's heavily connected in the music space. If you want to, I'm not sure if you want to translate. You can move back to the team slide so I can translate. So để Corite sẽ dịch nhanh với các bạn về cái đội ngũ phát triển, đội ngũ sáng lập của team Corite. Thì anh trong đây sẽ có 2 người sáng lập là anh Matthias và anh Elmo, là founder của dự án. Thì Matthias là CEO, cũng như là anh có rất là nhiều kinh nghiệm, hơn 20 năm kinh nghiệm về cái lĩnh vực âm nhạc. Nếu như các bạn đã đọc cái profile của anh thì anh có nói là cái niềm đam mê của anh và gia đình của anh đó chính là về âm nhạc, và đó chính là một trong những cái lý do mà anh sáng lập lên cái dự án Corite. Và bên cạnh đó thì cũng có Emily hỗ trợ về cái vấn đề những cái mối quan hệ hợp tác với những cái partner, những cái đối tác. Và Alexander thì họ đang hỗ trợ về cái lĩnh vực là digital marketing và đã có hơn khá là nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc mà phát triển cũng như là marketing cho những dự án làm về cryptocurrency. Và Charles là board member hỗ trợ những cái dự án về cũng như là hỗ trợ phát triển về dự án. Okay, so you can move to the next slide. Dạ, và ở đây thì chúng ta sẽ có Chromaway Blockchain Team. Thì đây chính là cái team mà hỗ trợ dự án phát triển về cái lĩnh vực blockchain. Thì như Gali đã có nói thì Corite là một cái công ty làm từ cái lĩnh vực truyền thống, và bây giờ họ muốn kết nối các sản phẩm của mình vào trong blockchain để hỗ trợ cho những cái người nghệ sĩ có thể gọi vốn và tạo nên một cái nền tảng phi tập trung giữa những người nghệ sĩ và những cái người hâm mộ. Thì đây là cái team, một trong những team làm nên cái chuyển đổi được cái ý tưởng đó trở thành hiện thực, đem cái sản phẩm của Corite lên trên nền tảng của blockchain. Và team này là có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển những cái sản phẩm về blockchain. Họ đã làm việc về mảng lĩnh vực blockchain từ những năm 2012, 2013. Can you move to the next slide? Sorry.
Yep. And các bạn có thể thấy là hiện tại thì dự án cũng đã có khá nhiều những cái advisor join vào trong dự án, và cái slide này sẽ được update sau, vì hiện tại có thêm nhiều những cái advisor khác mà Emo chưa có kịp update vào slide. Thì điển hình trong đó là có LA Gray, là một trong những cái music legendary, hỗ trợ khá là nhiều, có dày dặn kinh nghiệm rất là nhiều trong cái lĩnh vực âm nhạc để mà hỗ trợ cho dự án. Thì LA đã từng là chủ tịch và là giám đốc điều hành của Epic Records, và anh cũng từng là giám đốc điều hành của rất là nhiều những cái công ty âm nhạc ở Agristat, là một trong những người thật sự anh là một trong những cái huyền thoại về âm nhạc và là một trong những cái nhà kinh doanh về âm nhạc khá là nổi tiếng như những cái thể loại như là pop, R&B, hip hop của Mỹ. Thì bên cạnh đó thì cũng có Rico Love và Sofel hỗ trợ trong cái lĩnh vực Rico Love thì advisor trong cái lĩnh vực music producer, và Profile hỗ trợ dự án trong cái lĩnh vực PR và communicate marketing cho sản phẩm. Okay, so yeah, cool. So we can I move think to that's enough. That was a lot of slides, so sorry about that. Yeah, it's okay. So now we can have like the full information about the Corite, and Thank we can you. understand more about you. And so you can take a look at the comment to choose some of the question you want to answer. Yes. Okay. So I'm not sure I'll be able to pronounce all names correctly, but You just read out the question. It's okay. Okay. Yep. So one question was, can you tell us the artists who collaborate with Corite, are they allowed to collaborate with other projects to create NFT? Yes, of course you can. In general, you can. I mean, we're an open platform, and of course, blockchain is meant to be for independent people. So we fully support that. That being said, if you have music that you have created and you want us to distribute it to TikTok and Spotify and Apple Music and so on, you cannot do that in parallel as well, because then it will be a conflict on Spotify. And also, if somebody has backed your music, you need to make sure that that money finds its way back to the backers. Otherwise, you will cheat your backers, which is a very, very bad thing. You need to take care of your fans and your backers. Yeah. Okay. So as long as you don't do anything where you sell it same thing to two people, then it's okay. Ok, có một bạn có hỏi là với những cái người nghệ sĩ mà đã phát triển trên cái nền tảng của Corite thì họ có thể phát triển trên nền tảng khác được hay không? Thì câu trả lời ở đây sẽ là có, bởi vì chúng ta đang muốn hướng đến một cái xã hội hoàn toàn phi tập trung và tự do, cho nên là các người nghệ sĩ họ cứ tự do để mà lan tỏa cái tác phẩm âm nhạc của họ, lan tỏa cái tác phẩm của họ đến càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên sẽ có một cái điểm cần phải lưu ý là ví dụ như các bạn đang đối với những cái nhà đầu tư sớm cho cái tác phẩm âm nhạc của cái người nghệ sĩ đó là Spotify đi chăng nữa, ví dụ đi, thì các bạn sẽ không thể nào mà phát hành cái tác phẩm âm nhạc của mình trên cái platform là đối thủ của Spotify, bởi vì nó sẽ conflict với nó sẽ mâu thuẫn với cái quyền lợi của những nhà đầu tư sớm của bạn. Cho nên là chính bản thân các bạn sẽ phải là những người chăm sóc cái lượng fan, những người hâm mộ của mình, và cũng như là những cái backer của mình, để mà không xảy ra cái vấn đề là mâu thuẫn về lợi ích, và có như là phải tạo được cái việc những cái người fan đã ủng hộ các bạn từ sớm, cho nên các bạn phải đem lại một cái lợi ích ngược lại cho những cái fan hâm mộ, những cái người đã ủng hộ các bạn. Còn nếu mà các bạn không thỏa mãn được cái lợi ích, cũng như là làm ảnh hưởng xung đột lợi ích đến với những cái người mà đã ủng hộ các bạn từ sớm, thì cũng sẽ khá là rủi ro cho cái tác phẩm, cũng như là khá là rủi ro cho cái người nghệ sĩ đó. Okay, so you can choose now a question. Yeah, so one question was, there are many questions, but one was, the project's competitors are big players like Sony. So what other outstanding and different strategies does the project have to compete with the big boys in the industry? This is, of course, a question which we are acutely aware of,
But first and foremost, me personally, I always thought of competition as being, something healthy. And, in this case, we're just driving the industry together. So even if they're big boys or big girls or small girls, it's still early days. It's like, if max 1% of the world's population even has any cryptocurrency. I may be wrong on the stat here, but you know what I mean. It's early days, so we're still together trying to find a way forward. And the situation with the big corporations is that in some cases they will definitely succeed. That's why they have been around for so long. They are, wealthy and all that stuff, and they are possibly doing a good job as well. But we see a clear trend that more and more artists, both established and non-established artists, want to be independent, and they realize through the power of social media, through the power of streaming in general, that they can do a lot of things on their own or together with the team that they love to work with. So yes, there is competition, but yes, there is also a trend which is good for us. Do you see what I'm saying? We believe that we are going in the direction that the world is going, and we are better. But it's going to be hard work, very much. A lot of hard work for us. Ok, có một câu hỏi khá là thú vị về những cái đối thủ cạnh tranh là những cái người gọi là những cái anh cả trong cái ngành âm nhạc như là Sony, thì Corite có những cái outstanding, có nghĩa là có những cái khác biệt gì, và để mà cái sản phẩm của mình có thể compete được với những cái đối thủ cạnh tranh lớn, những cái anh cả lớn như vậy. Thì Amel có chia sẻ một cái vấn đề khá là thú vị, có nghĩa là trong một cái ngành âm nhạc, không phải ngành âm nhạc không, trong một cái ngành nào đó thì dù là bạn có là big boy hay là bạn có là small boy, có nghĩa là bạn là những người anh cả dẫn đầu trong ngành, hay là bạn là những người mới cho vào ngành, thì lúc nào các bạn cũng sẽ có những cái cộng đồng, cũng như là những cái phân khúc riêng, những cái chiến lược đầu tư riêng dành cho các bạn, và những cái đối thủ cạnh tranh đó thì một phần họ sẽ là những cái đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì họ cũng sẽ là những cái gọi là những cái đối tác giúp cho các bạn có thể phát triển hơn và nhìn vào đó để có được những cái chiến lược kinh doanh thích hợp cho mình. Và hiện tại thì Corite họ tin tưởng rằng họ đang đi theo một cái xu hướng mới, là một cái xu hướng trong tương lai khi mà kết hợp với blockchain sẽ là một cái xu hướng tất yếu trong tương lai, nhằm để mà phát triển được cái nền tảng, phát triển cái platform của mình và mang đến cái sự tự do về mặt kinh tế và tự do trong cái sự sáng tạo dành cho những cái người nghệ sĩ, và có thể tạo được một cái môi trường công bằng, và có thể tạo ra một cái môi trường công bằng giữa những cái người nghệ sĩ và những cái người hâm mộ, và tạo một cái môi trường hoàn toàn mở cho tất cả mọi người đều có thể tham gia vào. Okay, so next question, please. Yes. So one question was, how can the project manage NFT copyright for artists? And besides collecting NFT from artists, what else can we use NFT for? So first question is about copyright. So whenever so Corite and the platform exists in what is available today in the fiat world, such as Spotify and TikTok, and what is future crypto, or the crypto world. And whenever we put music on Spotify or TikTok, we need to have the distribution right. So if you are an artist and you want to put your music on Spotify through us, or through Sony Music, or through any other organization or service, you need to have control of your copyright. So in our terms of use, it says, hey guys, you need to make sure that you have this under control. But if you do, then the NFTs does not introduce more issues with that from our perspective. We already have that. So putting it into an NFT should be fine from our perspective. So we already handle that as part of our distribution, because we have the distribution at the base layer in our business, although the fan engagement sits on top
the fan engagement is about the music when it's released and promoting it and doing fun things around it and engaging with the artist. Do you understand? Yes. Okay. So let me translate this part first. Yeah. Okay. Có một bạn hỏi về cái vấn đề mà copyright cho những cái tác phẩm, những cái bài nhạc, những cái tác phẩm nghệ thuật. Thì em có chia sẻ là đối với các bạn là những người nghệ sĩ thì các bạn sẽ phải tự mình kiểm soát về cái vấn đề mà bản quyền của mình khi mà cái bài nhạc của mình được up ở trên TikTok hay up ở trên Spotify hay là trên bất kỳ một cái platform nào. Tuy nhiên với cái sự ứng dụng của NFT thì cái vấn đề về bản quyền nó sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, bởi vì khi mà chúng ta mint ra một cái bài nhạc ở trên platform, ở trên blockchain, thì bạn là người đầu tiên mà mint ra cái bài nhạc đó ở trên blockchain, thì nó sẽ chứng minh được cái phần bản quyền của các bạn, và bắt đầu lúc đó thì chúng ta mới lấy cái sản phẩm NFT đó để mà đi phát sóng ở trên nhiều cái nền tảng khác nhau để mà thu hút được những cái người dùng, để mà thu hút được những cái người dùng, những người hâm mộ mà nghe được những cái bài nhạc, những cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Okay, so and the second part of that question is, what else can we do? Sorry, let's see. And besides collecting NFT from artists, what else can we use NFT for? So this is something I tried to touch upon earlier when I said that you will be rewarded for holding NFTs in terms of fan power score, and you will be rewarded for trading NFTs with the community, and it's actually up to the artist what they want to reward you for, because it's based on this idea that one artist may want to incentivize a certain behavior, or they want help with something, and then they can say, hey, if you do this with this NFT, I will give you, you will be invited to my Discord, or you will be invited to my live stream on Monday or something, and they will try to do it like that. But also, of course, there could be other, monetary or financial rewards involved, of course, So, and we also believe that there's a big opportunity for NFTs being co-created with the fan and the artist. There is already a big culture out there when fans take, let's say, photos from their favorite artists, and they create these, paintings, or, they put emojis and they kind of decorate it, and they just kind of basically show their love for the artist by putting their creative skills in fan art. And we believe that fan art in the future could actually also be something which is part of the artist NFT. So then you're actually a creator, even though you're a fan, and then it's kind of flips it around. Okay, cool. Và về cái phần ứng dụng của NFT thì bên cạnh cái phần tính ứng dụng là collecting, là cái tính ứng dụng về sưu tầm ha. Ở đây sưu tầm NFT thì sẽ còn những cái lợi ích gì nữa hay không, thì chúng ta sẽ có là cái việc các bạn sẽ hưởng được những cái reward thông qua việc là các bạn nắm giữ những cái NFT đó. Và về cái NFT của Corite thì hồi nãy là chúng ta đã có nói là về cái NFT đây, nó sẽ không chỉ là NFT mà nó sẽ còn có rất là nhiều những cái thành phần khác, như là cái fan power, thì các bạn sẽ thực hiện những cái task, những cái mission của những cái người nghệ sĩ để mà có thể kiếm được những cái fan power score, những cái điểm fan power cho cái NFT của mình. Rồi các bạn sẽ giao dịch những cái NFT để mà hưởng những cái reward. Và những cái lợi ích khi mà bạn nắm giữ NFT đó nó cũng sẽ phụ thuộc vào những cái người nghệ sĩ đó. Chẳng hạn như ví dụ như là họ nói là ok, nếu như những cái người nghệ sĩ họ sẽ cho một cái reward, họ sẽ phát hành reward cho những ai mà nắm giữ những cái NFT ABCD của họ, hoặc là sẽ có được một cái phiếu, những cái vé để mà tham dự vào buổi hòa nhạc, hoặc là cho vào trong Discord, hoặc là có thể mua được những cái tác phẩm âm nhạc nào mới của những cái người nghệ sĩ đó, khi mà đối với những bạn nào mà nắm giữ cái NFT đó. Và có một cái điểm rất là thú vị ở đây, ví dụ như là
Chẳng hạn như các bạn là người hâm mộ, các bạn chụp những cái tấm ảnh, những cái ảnh của các bạn đối với những người nghệ sĩ, sau đó các bạn sáng tạo ra những cái nội dung khác và các bạn up lên, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là những cái squeeze position. Ở đây là những người fan sẽ trở thành những cái người sáng tạo, có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái fan art ở đây, và những cái fan mà họ hâm mộ những người nghệ sĩ của mình, họ có những cái tấm tranh hoặc là những cái tác phẩm mà sáng tạo nào đó, thì họ cũng sẽ ngược lại, họ sẽ trở thành những cái người nghệ sĩ ở trong cái nền tảng của Corite, và sẽ có những cái người hâm mộ mà yêu thích những cái bức tranh, những cái tác phẩm nghệ thuật đó của họ. Okay, so next question. Okay, one was, what are the team's goals between now and late 2021 and early 2022? Because that is the basic direction to help investors strengthen their belief in long-term token holding. And yes, that is of course correct. We need to show that we are delivering on our promise, and that we're, we have the community support and so on. But we believe that we have a number of announcements that we're working on in that period, which has to do with support for this project. It involves exciting hero projects. It involves the backing of, let's say, major producers and artists, and things that show that we are utilizing our network as we should. Having said all that, we didn't come when this last year or whatever, we launched our service, our fiat service 2.5 years ago, or even more perhaps. And we worked on it before, so we're in it for the long run. I mean, even before blockchain technology was part of our project, we knew that we would be working for a long time to build this, because it takes more time than you think. So I understand that the investor community wants quick success and proof points. I understand that. But for me and Emily and everybody in the team that wants to make a difference, we know that we will be working hard for minimum 10 years to kind of get anywhere close to where we want to be. So this is the difference. But we do appreciate the fact that we need to prove to the investors that we actually can deliver. We understand that. Dạ, ok. Có một câu hỏi khá là thú vị là đội ngũ sẽ release token vào năm 2021 và sẽ bắt đầu hồi nãy trong cái roadmap là sẽ bắt đầu release token vào năm 2022 và sẽ bắt đầu có những cái phát triển sau đó. Thì câu hỏi đặt ra là liệu nó có quá trễ hay không, và làm sao để mà đội ngũ có thể phát triển được trong cái mục tiêu dài hạn. Thì ở đây em có chia sẻ là thực sự từ trước khi có blockchain thì họ cũng đã bắt đầu làm việc và phải đưa ra những cái sản phẩm của mình, có những cái fiat service để mà người dùng có thể cho vào, và đã bắt đầu phát hành đưa ra những cái sản phẩm này cho người dùng sử dụng ở cái thị trường truyền thống từ trước khi có blockchain. Và bây giờ họ muốn kết hợp với blockchain để tất cả mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách minh bạch hơn, để bắt đầu nó sẽ diễn ra một cách minh bạch hơn. Và thực sự thì ngay cả tất cả mọi người ở đây trong cái đội ngũ của họ, cả Emil hay là Emily hay là Martis, thì họ đều muốn phát triển cái dự án Corel theo một cái bước dài hạn, không phải là 1 năm 2 năm mà là 10 năm và 20 năm sắp tới nữa. Và họ nhận thấy rằng cái ứng dụng của blockchain về cái vấn đề fan token và social token là một cái vấn đề nó là một cái sản phẩm dài hạn, vì âm nhạc nó luôn luôn tồn tại và nó luôn phát triển như vậy để mà có thể hỗ trợ và support cho tất cả những cái người nghệ sĩ mà yêu thích âm nhạc và muốn phát triển cái phát triển bản thân mình và phát triển những cái tính sáng tạo và những cái tác phẩm nghệ thuật của mình đến với càng nhiều người hơn trong cái nền tảng của Corite. Okay, so I think we also go through a lot of questions and it's also kind of late now, so I think do you want to answer one more question, or we can start the event now here? Yeah, sure. I can find one more if you wish. Let me see.
Emily, do you have any favorite that we should pick up? We have. So I think this question is kind of interesting. Like, what's the major partnership that the project intend to use? How does your project bring its product to the mainstream, the non-crypto users? Yeah. So, first one was, what major partnership does your project intend to use? Okay. Well, the partnerships, our main partnership is, of course, with Chromaway and the Chromia blockchain team, because that's really the core of what we do. And the beauty of that is that they have had amazing successes with play-to-earn based games, such as My Neighbor Alice and Mines of Dalarnia. Mm-hmm. These platforms are being developed in parallel with us, of course. So I mean, everybody's working hard in their respective projects, but it's actually a really good knowledge sharing between these projects, and we're benefiting from each other in terms of development and also strategy and gamification. Now, and how we want to bring it to the average consumer is we have multiple things, but of course one is attracting the right artists, because with the artist comes the fan. They already love the artist or the music, so that's super low barrier to entry there. Then of course we touched upon the opportunity of having this vault, which you can either have as you have the keys yourself, or we take care of it for you, and you use a password and you already have an account on our platform and so on. Mm-hmm. And most importantly, we aim to present fun applications using blockchain, where it's meant to be fun, but it just happens to be a blockchain or crypto component. It shouldn't be the message shouldn't be this is crypto. The message should be do this because it's fun, or listen to this music, or join me and tell me what you think. Should I have this cover art or this cover art? Whoa, thank you so much for your feedback. I'm going to go with that cover art now. And now I'm added to this playlist, and I'm, my career is taking off, and thank you. I'm going to celebrate this together with you, and blah, blah. Do you see what I mean? That's the story. The story is not about crypto. So, and regardless of interest, I would say that this is a unifying factor for most people. We all want to have fun, we all want to enjoy these things, and because crypto in itself, I understand that I think it's super duper interesting, but it's really its application that we're looking for. It's really what can we do with it. That's the story. Yeah, understood. Like, we don't tell to the user like, hey, this is a blockchain, but we tell them that, hey, let's come and listen to this music, and if you like it, you just support for this. Exactly. Yeah. Okay. Let me translate this. Ok, thì chương trình của chúng ta cũng là đã kéo dài hơn 2 tiếng rồi. Chắc là Riley sẽ trả lời câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta sẽ kết thúc chương trình nha. Và đây sẽ là câu hỏi về cái hiện tại thì cái đối tác nào sẽ là cái đối tác chính của dự án, và với những cái đối tác này thì sẽ đem đến những cái lợi ích gì cho hai bên. Và về cái này thì hiện tại em có chia sẻ hiện tại 2 cái đối tác chính mà dự án họ đang hợp tác, đó chính là Corite, là một trong những cái nền tảng blockchain đã dẫn đến đã release khá là thành công 2 cái nền tảng game play to earn, đó chính là My Neighbor Alice và My Dalarnia. Thì Corite cũng sẽ phát hành trên cái nền tảng của Corite để mà nhận được những cái incubate, những cái tư vấn từ nền tảng của Corite trong cái việc mà release sản phẩm, cũng như là phát hành cái sản phẩm của mình ra với cộng đồng crypto. Và một cái đối tác thứ hai đó là Chromeway Blockchain, là một trong những cái đơn vị sẽ hỗ trợ hợp tác để mà giúp Corite phát triển hơn trong cái việc mà đưa những cái sản phẩm của mình lên blockchain để có nhiều người dùng hơn.
Và về cái vấn đề mà cái chiến lược để mà họ tiếp cận được với những cái non crypto user, thì ở đây theo như Emma có chia sẻ là về cái vấn đề fan token và social token nó sẽ rất là dễ dàng để mà tiếp cận với những cái người dùng truyền thống. Và cái câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ không phải bàn luận về crypto ở đây, chúng ta sẽ không phải bàn luận về blockchain, mà khi chúng ta đưa ra những cái nền tảng funding, những cái ứng dụng funding ở trên cái nền tảng, thì chúng ta sẽ kêu gọi những cái người dùng là ok, các bạn hãy vào đây, các bạn nghe những cái bài nhạc của những cái nghệ sĩ này, và các bạn sẽ cảm nhận những cái âm nhạc đó. Để nếu như các bạn thích những cái âm nhạc đó và các bạn muốn trở thành một phần của những tác phẩm âm nhạc này và của những người nghệ sĩ này, thì các bạn sẽ đóng góp công sức của mình vào đây, và sau này khi mà các bạn đóng góp càng nhiều, các bạn sẽ cũng có được những cái lợi ích thông qua việc các bạn đóng góp. Thì cái hướng educate ở đây sẽ là educate thông qua âm nhạc, để mà thu hút được những cái người dùng thông qua những cái bài nhạc hấp dẫn, thông qua những cái người nghệ sĩ, để mà educate được người dùng. Và lúc đó chúng ta sẽ dần dần đưa đến những cái sản phẩm về ứng dụng về blockchain, những cái ứng dụng về web 3 đến những cái người dùng truyền thống nhiều hơn. Và lúc đó là một trong những cái yếu tố có thể giúp scale up được cái hệ sinh thái của blockchain ngày càng lớn mạnh nhiều hơn. Okay, so I think it's all good for today, and we also have a lot of interesting information about Corite and about fan token. Really, thank you for your time today. So before we go, so can you say something to our community? Yes, Sure. Thank you so much for joining today. It's been a pleasure, and I will post all our social links in the chat as well, so you can follow us on Telegram and Twitter and Instagram and so on. Okay, Yeah, thank you. And I just want to repeat what Emily says, and thank you to everyone taking the time and asking interesting questions and challenging us. Because, and we also very much appreciated the fact that the questions were both crypto and music related. That's very important to us. So we appreciate that. And thank you so much, Riley, for hosting this and also translating for us, because unfortunately my Vietnamese is limited to 10 or 15 words, but I know the essentials. Can you say some Vietnamese word? No, it would be something like nước sôi, because I needed water, you know, and nha hung and nha chak, and even nha ve sing, something like that. Sorry about that. Good for you to survive in Vietnamese in Vietnam. Exactly. Sorry for my super bad pronunciation, but that was the reason I thanked you. I thank you for you doing the Vietnamese for me. Thank you so much. Yeah. So, and I can teach you one thing. Like, you can say bye bye to our community by xin chào, chào tạm biệt. Can you say this? Oh la la. Let's do it in Portuguese. Okay. Let's do it slower. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Yeah, it's close. Ooh la la. Okay, thank you. It wasn't close, but you're so nice. So you said it was close, but it was probably not. Okay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta đã cho vào trong chương trình chắc cũng đã hơn 2 tiếng, và chúng ta cũng đã hiểu hơn về cái xu hướng mới trong crypto, đó là về fan token và social token. Thực sự về bản thân Riley thì Riley cực kỳ thích về cái trend và cái xu hướng này, bởi vì đây chính sẽ là một trong những cánh cửa để mà mở cửa cho những cái người dùng truyền thống có thể tiếp cận với blockchain một cách dễ dàng hơn, thông qua âm nhạc, thông qua game và thông qua những cái người nghệ sĩ, những cái celebrity, những người nổi tiếng. Thì về cái blockchain và những cái ứng dụng trong blockchain nó sẽ được educate với mọi người một cách dễ dàng hơn, và nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm về tài chính. Và một lần nữa, tại sao chúng ta cần những mainstream user? Tại vì càng nhiều những mainstream user cho vào trong hệ sinh thái của blockchain thì có nghĩa là tính ứng dụng của blockchain ngày sẽ càng được rộng rãi hơn. Khi mà tính ứng dụng càng được rộng rãi hơn, nhiều người sử dụng blockchain hơn, thì chính là lúc đó dòng tiền sẽ chảy vào trong blockchain nhiều hơn. Và những người investor, những người đã tham gia vào blockchain từ rất là sớm như chúng ta sẽ là những người và hưởng được lợi ích nhiều nhất thông qua cái xu hướng này. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và đã cho vào trong chương trình. Và theo như Emily cũng có chia sẻ thì sắp tới thì dự án Corite cũng sẽ có rất nhiều những cái update mới, thì các bạn có thể cho vào trong những cái social media của dự án để mà theo dõi và những cái update mới nhất của dự án, và cũng như là stay tuned cho những cái phát triển mới và những cái roadmap mới sắp tới của Corite. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ok, bye bye. Bye bye everyone. Take care. Bye bye. Thank you so Bye. much. Bye bye.